and that is known as carcinogens. Now, what are the different types of the carcinogens? Cancer. Agents causing cancer. There are three types of agents: physical, chemical, and biological. All the agents, whatever it may be, leads to the damage of the DNA, leads to the mutation. All of the agents, whatever may be the type, leads to the damage of the DNA, leads to the mutation, and accumulated mutation from day to day is the result of the cancer. Unless it is accumulated, cancer will not develop. So, cancer is the disease of old age. Cancer is the disease of the elderly. Not all the cancers, but most of the cancers develop in the old population because of mutation becomes accumulated. Mutation becomes accumulated day to day, ultimately leads to cancer. Now, what are the physical agents? All the physical agents you know. Damage. Physical agents ki ache? Physical agents causing DNA damage, all the rays, UV rays, gamma rays, X-rays, rays, ionizing radiation, রেডিয়েশন হ্যাজার্ডস বলে, রেডিয়েশন হ্যাজার্ডস, যেখানে একটা রেডিয়েশন প্ল্যান্ট আছে আমাদের কাছাকাছি যেতে বারণ করা হয়, কিংবা যারা রেডিয়েশন প্ল্যান্টে যারা কাজ করে তারা একটা অ্যাপ্রন পরে, দ্যাট অ্যাপ্রন প্রিভেন্টস এক্সপোজার, দ্যাট অ্যাপ্রন প্রিভেন্টস এক্সপোজার অফ রেডিয়েশন. সো রেডিয়েশন ইজ দ্য এনি টাইপস অফ রেডিয়েশন may lead to DNA damage. Physical agent, chemical, most important chemical agent is polycyclic, aromatic hydrocarbon. Polycyclic aromatic hydrocarbons are dangerous. That is present in the smoke, cigarette smoke, tobacco smoke, which contains a chemical that is known as benzpyrene, which is very, very harmful, which is very, very positive agent for development of the cancer. যেমন benzpyrene, থাকে কোথায়? স্মোকার, যারা স্মোকার তাদের ক্ষেত্রে এটা থাকে। সো সিগারেট স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ লেখা থাকে, দ্যাট ইজ ডিউ টু benzpyrene, which is carcinogen. Anthracene, which is present in many dye. যারা ডাই ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে, they are exposed to cancer. Nitrosamine, dimethyl nitrosamine, diethyl nitrosamine, all are carcinogens. আর কি কি আছে কেমিক্যালসের মধ্যে? আরো ইম্পর্টেন্স হচ্ছে কি অ্যাসবেস্টস। অ্যাসবেস্টস কারখানায় যারা কাজ করে অ্যাসবেস্টোসিস বলে, অ্যাসবেস্টোসিস লাং, and that asbestosis
lung ultimately develops cancer lung. Beryllium, another metal. Beryllium is the cause of the cancer. There are many heavy metals which may cause damage to kidney, like mercury, like lead. All the heavy metals can cause damage to the kidney, but these metals can cause carcinoma, asbestos, beryllium, and the food, one of the important material that is present in the food, aflatoxin, which is the cause of the cancer, particularly liver cancer. Aflatoxin ফুডে থাকে, পেস্টিসাইডস, ইনসেকটিসাইডস, ফুড প্রিজারভেটিভস, যেগুলো জাঙ্ক ফুড, যেগুলো ফুড প্রিজার্ভ করা হয়, the preservative material is carcinogenic. Preservative material, preservative agents, the chemicals which causes preservation of the food are not healthy. It is carcinogenic. So physical, chemical, and biological. Some virus causes cancer. And those virus which causes cancer known as specifically oncovirus. Oncovirus causes oncogenesis. You know the term oncology. Oncology is a separate department, like cardiology, like neurology, which deals with cancer patients, treatment, prevention, and etc. That is oncology, separate department. So, oncovirus means viruses causing cancer. Kiki virus causing cancer? Then hepatitis B virus can cause cancer. Hepatitis C virus, HBV, hepatitis B virus. Hepatitis 5 রকম আছে, A, B, C, D, E. তার মধ্যে B and C are responsible for cancer. Hepatitis A, hepatitis D, and hepatitis E are not linked to cancer. But hepatitis B virus, hepatitis C virus are linked to cancer. Ki cancer? Hepatocellular carcinoma. Carcinoma or liver, hepatocellular carcinoma. একটা ভাইরাস আছে HPV, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস। This leads to CS cervix, which is the very commonest cervix, commonest cancer in our country. Commonest cancer in our country is the, in case of male, oral cancer, because of tobacco chewing. Oral cancer is the most prevalent in the male in our country, and carcinoma of the cervix is more common in female in our country. But picture is different in Western world, where CA colon, CA lung is most predominant, not CA cervix, not oral cancer. So it is incidence of cancer, different types of cancer is different from region to region. In our region, commonest cancer is the oral cancer in male and CA cervix in female. And the CA cervix cause হচ্ছে কি হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস, যেটা আগে জানা যায়নি। এখন এই ভাইরাসের এগেইনস্টে ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হয়। There is a vaccination against this virus to prevent CA cervix.
Epstein-Barr ভাইরাস, এটা পরে তোমরা মেডিসিনে জানবে। Epstein-Barr ভাইরাস বার্কিটস লিম্ফোমা, একটা লিম্ফোমা। বার্কিটস হচ্ছে কি একটা সাইন্টিস্ট যার নামে বার্কিটস লিম্ফোমা। Lymphoma means the tumor of the lymph node. Tumor of the lymph node, that is lymphoma or lymphatic tissue. Burkitt's lymphoma is a very common lymphoma, and that is caused by virus. The name of the virus is Epstein-Barr virus. As there are many viruses we can cite, but I will not go into the details. Some examples I have given just. These are the biological agents causing cancer. Now, what is the biochemical changes in cancer? কি করে development হচ্ছে? Development of the cancer is purely biochemical basis, purely molecular basis. Cancer development is the purely molecular basis or purely biochemical basis. The central event is the DNA damage. কোনো কারণে DNA damage হলে পরে DNA damage is of carcinogenesis. Carcinogenesis মানে কি? Healthy tissue, normal tissue, malignant tissue. এই যে conversion of the healthy tissue to malignant tissue, it is called carcinogenesis. Carcinogenesis is a term applied for the conversion of the healthy tissue to malignant one. এবং এই প্রসেসটা কিন্তু খুব একটা সোজা নয়। এই যে প্রসেস, এই হেলদি টিস্যু টু malignant tissue, এই প্রসেসটাকে বলছে carcinogenesis, and the for carcinogenesis is required carcinogen. Okay, for carcinogenesis is required carcinogen. So how DNA damage causes cancer? কি করে হচ্ছে? DNA damage is a central event. DNA damage মানে কি? There is alteration of the DNA. Alteration in the sequence of the DNA, and any alteration of the sequence of the DNA is called mutation. Any alteration of the sequence of the DNA is called mutation. So mutation and DNA damage both are almost similar. Where there is mutation, there is DNA damage. Where there is DNA damage, there is mutation. So mutation and DNA damage কে তুমি আলাদা করতে পারো না। DNA damage is the central event. DNA damage হলেই যে ক্যান্সার হবে তার কোনো মানে নেই। DNA damage হলে তার দুটো ফেট। আমরা জানি DNA damage হলে DNA রিপেয়ার হয়। By many repairing mechanism I have discussed. Mismatch repair, nucleotide excision repair, double strand break repair. These are the another one. There are 4 types of the DNA repair: mismatch, base excision, nucleotide excision, double strand break repair. There are 4 types of DNA repair mechanism is present in our body which prevents DNA damage. That is, DNA, if damaged, it is corrected by repair mechanism. So there will be no cancer.
So fate of the DNA damage are the two. Fate of the DNA damage are the two. Either it is repaired correctly, no mutation. যা অরিজিনাল সিকোয়েন্স ছিল সেই অরিজিনাল সিকোয়েন্স ফিরে এলো by repair mechanism. 4 types of repair mechanism I have discussed, but DNA repair is not repaired properly. Proper DNA repair হলো না, proper DNA repair হলে পরে কি হবে? There is a mutation. In 10 to the power 1 per 10 to the power 6 cell division মিউটেশন হচ্ছে আমাদের, এটা নরমালি সবসময় হচ্ছে। মানে 1 মিলিয়ন ডিভিশনে একটা মিউটেশন হবেই। ইট ইজ আ জেনারেল রেট, কিন্তু এটা কারেক্টেড হয়ে যায়। যদি কারেক্টেড না হয় তাহলে মিউটেশন উইল বি persistent mutation. মিউটেশন তো ছিলই ডিএনএ যখন ড্যামেজ হয়েছিল, বাট মিউটেশন উইল রিমেন পারসিস্টেন্ট। মিউটেশন গেল না, মিউটেশন থেকে গেল if DNA repair is not done properly. But one mutation is not the result of cancer. এটা রিপিটেশন হবে। এই প্রসেসে যদি রিপিটেশন হয়, ডিএনএ ড্যামেজ হচ্ছে, ডিএনএ রিপেয়ার হচ্ছে না, ডিএনএ ড্যামেজ হচ্ছে, ডিএনএ রিপেয়ার হচ্ছে না, দিস প্রসেস ইজ রিপিটিং, then there is the development of the accumulated mutation. Accumulated mutation মানে অনেক দিন ধরে মিউটেশন হতে একটা অনেক দিন ধরে টাকা জমতে একটা টাকার পাহাড় তৈরি হয়। অনেক দিন ধরে মিউটেশন জমতে একটা মিউটেশনের পাহাড় তৈরি হয়। দ্যাট মিউটেশন লিডস টু দ্য ক্যান্সার, এবং এই জন্যই ক্যান্সারটা ডেভেলপ করে ইন দ্য এল্ডারলি এজ গ্রুপ। It is the cause of cancer. তাহলে what is the actual biochemistry of the cancer? This part is the actual biochemistry. Molecular basis of the cancer. Molecular basis of the cancer is there is DNA damage. Always there is DNA damage by many agents, physical agents, chemical agents, biological agents. But DNA damage, if repaired, there will be no harm. But if unrepaired, it may lead to mutation, and accumulated mutation is the leading cause of cancer. So mutation of cancer have many etiology, genetic and environmental, but genetic cause is the main cause now. Alteration of the gene or mutation of the gene is the main cause of the cancer. যদিও অনেক etiology আছে, so it is the exact mechanism of the development of the cancer in simplest way. How mutation occurs and what are the types of the mutation, এটা কিন্তু আরো অনেক ব্যাপার আছে, বাট যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ইন সিম্পলেস্ট ফর্ম of the molecular mechanism of development of the cancer. Now we go to the term proto-oncogenes. Proto-oncogenes and oncogenes, what are the differences? Oncogenes আর একটা হচ্ছে oncogenes.
দুটোর মধ্যে কি তফাৎ? প্রোটো-অঙ্কোজেন হেলদি টিস্যুতে থাকে, নর্মাল হেলদি টিস্যুতে প্রোটো-অঙ্কোজেন থাকবেই থাকবে। কেন থাকবে? কেন থাকবে? এই জিনগুলো ট্রান্সক্রিপশন এবং জিনের তো প্রথমে ট্রান্সক্রিপশন হয় ডিএনএ and translation, that is called gene expression. কিছু প্রোটিন প্রোডাক্ট বেরোয়, জিনের প্রোডাক্ট হচ্ছে প্রোটিন by transcription and translation. Gene is the segment of the DNA which is transcribed to RNA and RNA is translated to protein. প্রোটো-অঙ্কোজেন্স তাহলে কি প্রোটিনস ডেভেলপ করছে? যে প্রোটিনগুলো এনকোড করে সেই প্রোটিনগুলোর নাম হচ্ছে গ্রোথ ফ্যাক্টরস। এই গ্রোথ ফ্যাক্টরস কিন্তু দরকার ফর নর্মাল গ্রোথ। Growth factors are necessary for normal growth. Normal and optimum growth, there are growth factors are necessary. Growth factors are necessary for normal growth. অনেকগুলো growth factors আছে, platelet derived growth factors, epidermal growth factors, nerve growth factors, all growth factors are derived from proto-oncogenes, which is responsible for normal cellular growth. Normal cellular growth এর জন্য proto-oncogenes একটা রোল আছে, কিন্তু proto-oncogen যখন অ্যাক্টিভেটেড হয় অ্যাক্টিভেটেড টু অঙ্কোজিন কি করে হয়? বাই মিউটেশন। প্রোটো-অঙ্কোজেনের সিকোয়েন্স চেঞ্জ হয়ে গেছে। কি করে সিকোয়েন্স চেঞ্জ হয়েছে বলেছি, কি কি এজেন্ট? প্রোটো-অঙ্কোজিন যে ডিএনএ থাকে সেই ডিএনএর সিকোয়েন্স চেঞ্জ হলো, তারপরে যেটা ডেভেলপ করলো দ্যাট ইজ অঙ্কোজিনস। So proto-oncogenes are activated by mutation to oncogenes. Proto-oncogenes are present in healthy tissue and oncogenes are present in the cancerous tissue. Oncogenes কিন্তু নর্মাল সেলে থাকবে না, অঙ্কোজিন নর্মাল হেলদি সেলে থাকবে না, তাহলে ক্যান্সার ডেভেলপ করবে। তার মানে অঙ্কোজিনস আর দ্য কজেস ক্যান্সার। তাহলে অঙ্কোজিন থেকেও তো ট্রান্সক্রিপশন এন্ড ট্রান্সলেশন কিছু কিছু বেরোবে, সেই যে গ্রোথ ফ্যাক্টর বেরোবে সেগুলো থেকে অ্যাবনর্মাল and excessive amount তাহলে অঙ্কোজিন বাই ট্রান্সক্রিপশন এন্ড ট্রান্সলেশন যেটা প্রডিউস করছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই গ্রোথ ফ্যাক্টরসটা ইন অ্যাবনর্মাল ইন কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি, অ্যাবনর্মাল ইন কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি। তাহলে কি হবে? দ্য রেজাল্ট অফ দ্য অ্যাবনর্মাল অ্যান্ড এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট অফ দ্য গ্রোথ ফ্যাক্টরস, হুইচ ইজ দ্যাট গ্রোথ ফ্যাক্টরস মানে মিউটেটেড গ্রোথ ফ্যাক্টরস, mutated growth factors. This leads to excessive proliferation, that is malignancy. So oncogenes leads to malignancy. Oncogenes leads to malignancy.
An oncogene is derived from proto-oncogene. Proto-oncogene is present in normal tissue. So you must know the differentiation between the two terms, proto-oncogenes and oncogenes. Proto-oncogenes are present in normal tissue for normal growth. Oncogenes are developed from proto-oncogenes by activation, by mutation. মিউটেশনটা কি হতে পারে? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মিউটেশন হচ্ছে পয়েন্ট মিউটেশন। ইউ নো দা সিঙ্গেল বেস চেঞ্জ, পয়েন্ট মিউটেশন হতে পারে, তার জন্য হতে পারে। 2 নম্বর হচ্ছে গিয়ে প্রোমোটার ইনসারশন। মানে একটা তো প্রোমোটার থাকবেই আরএনএ পলিমারেজে, যখন ট্রান্সক্রিপশন হয় তখন প্রোমোটার লাগে। আমি যদি আর একটা প্রোমোটার যদি এসে ওখানে জুড়ে বসে, দ্যাট ইজ প্রোমোটার ইনসারশন। ক্রোমোজোমাল ট্রান্সলোকেশন, একটা ক্রোমোজোম থেকে আর একটা ক্রোমোজোমে চলে গেল, এগুলোকে ক্রোমোজোমাল ট্রান্সলোকেশন বলে। ক্রোমোজোমাল translocation. These are the processes by which proto-oncogenes are mutated to oncogenes. Proto-oncogenes are mutated to oncogenes. Proto-oncogenes healthy tissue, proto-oncogenes is present in malignant tissue. This is the difference between the proto-oncogenes and oncogenes. Now I will tell about anti-oncogenes or tumor suppressive gene. Anti-oncogenes are tumor suppressive genes that protects us from the development of the cancer. Oncogene যেমন develops cancer, anti-oncogenes helps to prevent cancer. Anti-oncogenes কে বলা হয় tumor suppressive gene. Anti-oncogenes are also called tumor suppressive gene. Tumor suppressive gene, most important tumor suppressive genes you must know, that is P53. Most important. P50, এই কথাটা এসছে কেন? P53 হচ্ছে একটা জিন, যেটাকে বলছি টিউমার সাপ্রেসিভ জিন। এটা ডিএনএ তে থাকে, ডিএনএ এর কোনো একটা সিকোয়েন্সে থাকবে। এখান থেকে একটা প্রোডাক্ট বেরোবে, সেই প্রোডাক্টটা হচ্ছে গিয়ে প্রোটিন, যার মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে 53,000 কিলো ডালটন। 53 কিলো ডালটন আর 53,000 53 কিলো ডালটন আর 53,000। দেখি তোমাদের লীলা দেখি। P53 is a tumor suppressor gene, most important. এটা যে প্রোটিন প্রোডাক্ট হচ্ছে $53,000 molecular weight, সেই জন্য টার্মটা হচ্ছে P53। 53,000 molecular weight এর একটা প্রোটিন পাওয়া যায় বাই এক্সপ্রেশন অফ দ্য P53 জিন, সেই জন্য নাম হচ্ছে P53। হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ দ্য P53? টু প্রিভেন্ট ক্যান্সার। তাহলে P53 জিনের যদি মিউটেশন হয় তাহলে কি হবে? P53 যদি ইনট্যাক্ট থাকে, it is healthy, it is beneficial because it will prevent cancer,
But when p53 will get mutated itself, তখন এর প্রোটেক্টিভ পাওয়ার থাকবে না। When there is a p53 mutation, the protective power to prevent cancer is lost. That means cancer will develop, and most of the cancers, more than 50% of the cancers are resulting from mutation of the p53 gene. Most of the cancers, more than 50% of the cancers are due to mutation of the p53 gene. So p53 gene is a very important, has very important role to prevent cancer. Gene can জিনোমকে রক্ষা করছে, জিনোমকে রক্ষা করছে, ডিএনএ ড্যামেজ হতে দিচ্ছে না। p53 রোল হচ্ছে কি, যদি ডিএনএ ড্যামেজ হয়, ওই যে ডিএনএ ড্যামেজের পর ডিএনএ রিপেয়ার হয়, আমি বললাম ওয়ান অফ দ্য ফেট অফ দ্য ডিএনএ ড্যামেজ ইজ দ্য ডিএনএ রিপেয়ার প্রপারলি। এই যে প্রপার ডিএনএ রিপেয়ার হচ্ছে, এখানে একটা p53 একটা বিরাট রোল আছে। For proper repair of the DNA after damage, p53 has a immense role. p53 has a immense role for repair of the DNA. Therefore, it prevents mutation, it prevents cancer. So it is known as guardian of the genome. তাহলে why p53? p53 ছাড়াও কিন্তু আরো অনেক টিউমার সাপ্রেসিভ জিন আছে, যেগুলো আমি বলতে পারি, যেগুলো ওরা লিখে but they get p53, which helps to repair the DNA after damage. এই যে ডিএনএ রিপেয়ার করছে, ডিএনএ রিপেয়ার করতে একটা সময় দেয়। কিরকম সময় দেয়? তুমি সেল সাইকেল যদি পড়ে থাকো, জানি না তোমরা পড়েছো কিনা, এটা বহুদিন থেকে পড়ানো হয়। G1 এবং G2, এস মাইটোসিস ফেজ থাকে, এস ফেজ থাকে, দুটো গ্যাপ থাকে G1 এবং G2। এই G1 এবং G2 কে এলঙ্গেট করে দেয়, এলঙ্গেট করে দিয়ে রিপেয়ারের টাইমটা বাড়িয়ে দেয়। ডিএনএ ড্যামেজ হলে তো ডিএনএ রিপেয়ার করার জন্য সময় লাগবে, সেই সময়টা দেয় p53। p53 বিল্ড আপ টাইম G1 এবং G2টাকে বাড়িয়ে দেয়। G1 এবং G2টাকে বাড়িয়ে দিয়ে ইট প্রোভাইডস টাইম ফর রিপেয়ার। রিপেয়ার করতে যে টাইম লাগে সেই টাইমটা দিতে হবে, এবং সেই টাইমটা প্রোভাইড করে p53। তাহলে হেল্পস ইন দ্য রিপেয়ার অফ দ্য ডিএনএ। ইনট্যাক্ট থাকে, p53 যদি মিউটেটেড না হয় তাহলে কোনো মিউটেশন হবে না, তাহলে কোনো ক্যান্সার ডেভেলপ হবে না। p53 যদি ঠিক মতো থাকে, কোনো অল্টারেশন যদি না হয় p53 জিনের, তাহলে কোনো ক্যান্সার ডেভেলপ চট করে করবে না বলে কিছু নেই মেডিকেল সায়েন্সে। কিন্তু মোস্ট অফ দ্য ক্যান্সার ইজ প্রিভেন্টেড বাই p53 রিপেয়ার। এইবার হলো যদি এক্সটেন্সিভ ড্যামেজ হলো, এক্সটেন্সিভ ড্যামেজ আনরিপেয়ারেবল, রিপেয়ার করার মতো নয়, এতটাই ড্যামেজ হয়েছে। সব রিপেয়ার তো ড্যামেজ করা যাবে না। রিপেয়ার যদি এক্সটেন্সিভ হয়, দ্যাট ক্যানট বি রিপেয়ার। তাহলে এক্সটেন্সিভ ড্যামেজ হলে পরে তো এটা যদি থেকেই যায় সেলের মধ্যে, তাহলে সেল ডিভিশন হলে পরে মিউটেশন হতেই থাকবে। কিন্তু p53 তা হতে দেয় না। p53 করে কি, এটাকে হেল্প করে
for death. P53 mediated death, যাকে বলছি প্রোগ্রাম সেল ডেথ, মানে প্রোগ্রাম করে প্রোগ্রাম সেল ডেথ মানে ফাঁসি। ডেথ যদি হসপিটালে হয় সেটা নট প্রোগ্রাম, ডেথ যদি কোর্টে হয় সেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম। সেরকম সেলগুলোকে যে সেলগুলোকে আনরিপেয়ার্ড সেগুলোকে ফাঁসি দেয়, কে দেয়? P53 প্রোগ্রাম সেল ডেথ, যার নাম হচ্ছে অ্যাপোপ্টোসিস। Apoptosis is a term which is known as programmed cell death by P53. Programmed cell death by P53 is known as apoptosis. তাহলে অ্যাপোপ্টোসিস হলে পরে সেই সেল, যে সেলগুলো আমি ডিএনএ ড্যামেজ আছে, যে সেলের মধ্যে ড্যামেজ ডিএনএ আছে, সেই সেলগুলো যদি আমি ডিস্ট্রয় করি তাহলে সেই সেলগুলোর আর ডিভিশন হবে না, সেই সেলগুলোর আর ডিভিশন হবে না, তার মানে মিউটেশনটা থেমে গেল। তাহলে এইভাবে P53 রক্ষা করে। P53 ডিএনএ যেমন রিপেয়ার ডিএনএতে হেল্প করে, তেমনি আনরিপেয়ার ডিএনএ কে, এক্সটেন্সিভলি ড্যামেজ ডিএনএ কে সে ডিস্ট্রয় করে বাই এ manner that is known as apoptosis, which is also called programmed cell death. আমি কিন্তু এলাবোরেটলি যাচ্ছি না, এলাবোরেটলি গেলে তোমরা শুনবে না, একদম নাটসেল গুলো বলছি আমি, খুব নাটসেল কথাটা বলছি একেবারে সিম্পলেস্ট ওয়েতে। তাহলে টিউমার সাপ্রেসিভ জিন কিন্তু শর্ট নোট আছে, তোমাকে লিখতে হবে P53, রোল অফ দ্য P53 ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ক্যান্সার, and more than 50% of the cancer, 50% of cancers result from P53. or tumor suppressive gene. এই যে টিউমার সাপ্রেসিভ জিন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট টিউমার সাপ্রেসিভ জিন ইজ দ্য P53 জিন। P53 জিন যদি মিউটেটেড হয় তাহলে সে তার নর্মাল কাজ করবে না। নর্মাল কাজ হচ্ছে কি প্রোটেকশন অফ দ্য ডিএনএ, প্রোটেকশন অফ দ্য ফ্রম মিউটেশন, প্রোটেকশন ফ্রম দ্য ক্যান্সার, that will be lost. So 50%, more than 50% of the cancers are resulting from mutation of the P53. So P53 একটা বিরাট রোল আছে। Treatment of the cancer, I will finish after that. Modalities of the treatment এগুলো জানতে হবে, ডিটেলসে জানার দরকার নেই, ডিটেলসে আরো পরে জানবে। তোমরা সবাই জানো দু নম্বর হচ্ছে গিয়ে যদি মেটাস্টেসিস না হয়, লোকালাইজ থাকে। আমি বলছি ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ম্যালিগন্যান্ট সেল, ম্যালিগন্যান্ট টিস্যু ইজ টু স্প্রেড। এই স্প্রেডিং ক্যাপাসিটি এর জন্য খুব হার্মফুল, কিন্তু স্প্রেড করার আগে ও একটা জায়গায় লোকালাইজ থাকে। বিফোর স্প্রেড ইট রিমেন্স লোকালাইজড, অ্যান্ড ইন দ্যাট স্টেজ ইফ উই ক্যান রিমুভ দ্য টিউমার বাই সার্জারি ইট ইজ ওকে। ইন দ্যাট স্টেজ, that is, if it is localized, if it is not spreaded, if it is, then you can remove it.
করা যাচ্ছে না, মেডিসিন দিয়েও ট্রিটমেন্ট করা যাচ্ছে না, সার্জারি করেও ট্রিটমেন্ট করা যাচ্ছে না। সার্জারি করে কখন ট্রিটমেন্ট করা যাবে না? যদি ওটা স্প্রেড করে, বিভিন্ন জায়গায় যদি স্প্রেড করে, তখন কোথায় সার্জারিটা করবে? সার্জারিটা করবে কোথায়? সার্জারি করার ডেফিনিট জায়গা যদি না থাকে লোকালাইজ, তাহলে সার্জারি করবে না। তাহলে যাদের ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি এমন এমন কিছু আছে যাদের হেপাটিক ড্যামেজ আছে, কিডনি ড্যামেজ আছে, যারা খুব উইক পারসন, তাদের ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি দেওয়া যাবে না। কেমোথেরাপি টলারেট করার একটা ব্যাপার থাকে। যারা কেমোথেরাপি টলারেট করতে পারে না, যাদের ক্ষেত্রে সার্জারি পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেবল নয়, তাদের ক্ষেত্রে বেস্ট অপশান হচ্ছে গিয়ে রেডিওথেরাপি। These are the three modalities of the treatment: chemotherapy, surgery, and radiotherapy. And the details of these modalities you will know later on, after when you learn pathology, when you learn medicine, when you learn surgery, when you learn gynae. Chemotherapeutic agents সম্পর্কে তোমরা জানো, কিছু কিছু chemotherapeutic, what are the chemotherapeutic agents? Chemotherapeutic agents are nucleotide analogs. You know the nucleotide. You have to learn the nucleotide, and some of the nucleotides, some of the substances are similar to nucleotide but not nucleotide. They are called nucleotide analogs. Nucleotide analogs are the chemotherapeutic agents. Five fluorouracil, 6 mercaptopurine, এগুলো বলেছি আমরা। 5 fluorouracil, 6 mercaptopurine, এইগুলো হচ্ছে নিউক্লিওটাইড অ্যানালগ। Protraction, retraction বা retrusion, then depression, then elevation. Elevation means helping crushing the food. You look, mainly the lower jaw moves, the upper jaw more or less fixed, and side to side chewing movements. So it is easy. And what are the muscles? Temporalis, masseter, medial pterygoid, lateral pterygoid, digastric, genuoid, mylohyoid, etc. These are the muscles. But how do you remember which muscle causes elevation, which muscle causes depression, which muscle causes protrusion, which muscle causes retraction, and which muscles are causing side-to-side movements? Just you can remember a beautiful picture given in your book, that is, I have already told you in Chaurasia. You just draw this picture, and slight modification I have done within this picture. You must draw this picture when time permits. You can easily, especially at least in theory, you can answer. Even if you memorizing in oral, you can say which muscles are causing elevation, depression. Very easy to draw, so you draw this picture. This is the masseter muscle, which is cut and lifted outside so that it looks like that. But actually, the muscle is looked like that, going to attach to the zygomatic arch. But to expose this muscle, we
cut the upper part of the masseter and reflect it in this way. So, obviously, it is the lateral pterygoid attached to the fovea. So, it is the lateral pterygoid. It is the it is the temporalis. It is the masseter. And DGM means mylohyoid. DGM means digastric muscle, geniohyoid muscle, and disflored mylohyoid muscle. So, আর কি আঁকতে হবে? Just এইটা আঁকতে হবে। The counter, what is the meaning? It means this means depression. This means protrusion. This is the anterior side. This is the posterior side. This means retraction or retrusion. And angle করে যেটা এঁকেছি means side to side or chewing movements. But এটা করলে you can easily tell which muscles what are causing what. For example, elevation. উপর দিকে কি কি আছে? Temporalis, masseter, medial pterygoid. হয়েছে? So, এই যে মাসলটা করছে কি করছে? Masseter, mainly anterior and middle fibers of masseter. Masseter has got so many functions, of which one is elevation. Elevation, আর কে করছে উপর দিকে আছে বলো? Temporalis, এখান দিয়ে টানছে। Then medial pterygoid, বইতে দেখো তাই আছে। Depression, only main depression muscle is lateral pterygoid. Only depression, main depressive muscle causing depression or opening of the mouth is the lateral pterygoid, aided by digastric, geniohyoid, mylohyoid. আরেকটা কি করে মাসল নয়, কি করে বলো তো? গ্র্যাভিটি। গ্র্যাভিটি যেরকম এই যে মেইন এক্সটেন্সর triceps যতই হোক, gravity is also an extensor. So even triceps is paralyzed, all the heads of the triceps are paralyzed by injury of the radial nerve here. Still patient can extend the elbow joint by means of gravity. So gravity is one of the cause of opening of the mouth. Gelo?
প্রোট্রুশন কে করছে? ল্যাটারাল pterygoid and medial pterygoid acting together on the both sides. Protrusion. Retraction কে করছে? Temporalis and also masseter. Also masseter also causing protrusion, slight. So masseter also helps in, not a main muscle, but also helps in both in protrusion and retraction. তাহলে protrusion কে করছে বলো? Medial and lateral pterygoid, both sides acting together. Retrusion কে করছে? উল্টো দিকে কে যাচ্ছে? By masseter. আর সাইড টু সাইড অ্যাচিভিং মুভমেন্ট কালকে বলেছিলাম ল্যাটারাল এন্ড মিডিয়াল pterygoid alternately acting together. একবার এই সাইড ল্যাটারাল আর মিডিয়াল pterygoid করছে, একবার এটা করছে। লাস্ট ক্লাস বুঝিয়েছিলাম, আজকে আর রিপিট করব না, অনেক পড়া, টাইম ইজ ভেরি শর্ট। অলরেডি your third semester notice has been given, so you have to complete at least about 10th. So you are now get serious. So these are the muscles. তাহলে খুব একটা অসুবিধা হবে না আশা করি। If you practice it twice or thrice, it will be very easy to you. Just এই পিকচারটা প্র্যাকটিস করতে। আমি আর রিপিট করছি না। These are the digastric muscle. আর রিপিট করছি না। Genuine muscle, এটা যেটা আঁকলাম। Next, applied. Dislocation of the temporomandibular joint, very common. Even in your family life, you can see wide opening of the mouth, especially in yawning. High tulle pore. Sometimes এটা tubercle of the root of the zygoma. যেই হাই তুলছি, ওপেনিং অফ দ্য মাউথ, রাইট? তার সাথে কি বলেছিলাম? দুটো মুভমেন্ট হয়, একটা আপার কম্পার্টমেন্টে, একটা হিঞ্জ লাইক মুভমেন্ট ইন দ্য লোয়ার কম্পার্টমেন্ট বলেছিলাম, ল্যাটারাল pterygoid করছে লোয়ার কম্পার্টমেন্টে, আর আপার কম্পার্টমেন্ট উইথ আর্টিকুলার ডিস্ক এগিয়ে যাচ্ছে। সো ওয়াইড সিম্পল ওপেনিং, অনলি হিঞ্জ লাইক মুভমেন্ট। ম্যান্ডিবলটা জাস্ট এরকম করলো দরজার মতো, axis transverse passing to the neck of the mandible, এরকম করলো। কিন্তু যখন করে হাই তুলছো, দেন ম্যান্ডিবল ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট করছে অ্যালং উইথ দ্য আর্টিকুলার ডিস্ক। তাহলে যেই ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট করছে, ইট কামস টু লাইন উইথ দিস আর্টিকুলার টিউবারকল অর টিউবারকল অফ দ্য রুট অফ জাইগোমা। যদি আরো হাই তোলে, এমন হলো প্রচন্ড তুললো, সবার হবে না, আটকে যাবে বাই দ্য পেছনের মাসেলগুলি দিয়ে, retracting মাসেলগুলি দিয়ে, but sometimes it may happen in certain person, এই হেডটা, এটা হচ্ছে এই হচ্ছে আর্টিকুলার টিউবারকল, এই হচ্ছে হেড অফ দ্য ম্যান্ডিবল, এই এগিয়ে যাচ্ছে, এইখানে অবধি গিয়ে আটকে যায়, আর যায় না আমাদের নর্মালি আর যায় না, ডিউ টু পেছন দিকে রিট্র্যাক্টিং মাসেলগুলি টানছে, কেমন টেম্পোরালিস টানছে। কিন্তু ইন সার্টেন পারসন ইট মে কাম ফরওয়ার্ড মোর অ্যান্ড লাই হেয়ার, আর ব্যাক করতে পারতো না। এবারে আর্টিকুলার টিউবারকুলের জন্য ব্যাক করতে পারছে না, ফলে এই অবস্থায় লক হয়ে গেল, আর বন্ধ করতে পারছে না। কেমন? আরেকটা সময় হয়, অনেক সময় ডেন্টিস্টরা হা করে এখানে ইঞ্জেকশন দেয় টু অ্যানাস্থেটাইজ দ্য ইনফেরিয়র অ্যালভিওলার নার্ভ, তখন এমন জোর করে হা করে, ফট করে চলে গেল। কেমন? বলবে হা করুন বলে উনিও চাপ দিল, বাস এগিয়ে গেল, আটকে গেল, আর বন্ধ হলো। সুতরাং কমন টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট, এই দেখো এগিয়ে গেছে, ছবিটা দেখো নর্মাল,
এইটা থাকা কথা ছিল এইখানে, এইটা হচ্ছে আর্টিকুলার টিউবারকেল, আটকে গেল। তাহলে কি করতে হবে? এই হোম ম্যানুভার, মানে হোম মানে ডক্টর ছাড়া পারবে না, হ্যাঁ, অথবা আউটডোর ম্যানুভার, অথবা এমার্জেন্সি টেবিলে ম্যানুভার। এই যে আটকে গেছে, এইখানে থাকার কথা ছিল, এখানে এসে গেছে। এই যে হাত দেব না, এইখান দিয়ে আঙ্গুল দুটো থার্ড মোলারে ম্যান্ডিবলে এরম রেখে চাপ দিয়ে, লোয়ারে চাপ দিতে হবে কিন্তু, যদিও ওয়াইড ওপেনিং হয়েছে, লোয়ারে চাপ দিয়ে, কেন লোয়ারে চাপ দিতে হবে? এটাকে চাপ দিয়ে এটার নিচে আনতে হবে। ফলে প্রথমে আমরা লোয়ারে চাপ দিচ্ছি, তারপরে আস্তে করে মুখটাকে বন্ধ করছি, অটোমেটিক চলে যাবে উইথ এ সাউন্ড অফ ক্লিক। একটা ক্লিক আওয়াজ করে, যেই ক্লিক আওয়াজটা হবে জানবে ইট হ্যাজ বিন ইন পজিশন। খুব ইজি প্রসিডিউর, আমি করেছি, খুবই ইজি, আপনার থেকেই হয়ে যায়। তুমি যদি থার্ড মোলারে এরকম করে চাপ দাও, এরকম থাম দিয়ে, আর এইটা তার সাথে তোলো, এটা দিয়ে ক্লোজ করো, অটোমেটিক চলে যাবে। এই যে এইখানে চাপ দিচ্ছে আর এই দিকে মুখটা বন্ধ করে দিচ্ছে। সো এটা হচ্ছে ম্যানুভার টু অফ ট্রিটমেন্ট। আর্টিকুলার কার্টিলেজ হতে পারে, সেগুলি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, এটাই ইম্পর্টেন্ট, ডিসলোকেশন অফ দ্য টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট। নেক্সট জয়েন্ট চলে যাচ্ছি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট জয়েন্ট, ইয়েস জয়েন্ট আর নো জয়েন্ট। মানে কি? হোয়াট ইজ ইয়েস জয়েন্ট and no joint? অথবা কাউকে জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং করে দেওয়া হলো, হয় না এখন, বাট রেয়ার। হুইচ জয়েন্টস আর মেইনলি ইনভলভ, সেটা আমরা পড়বো আজকে। তাহলে ক্রেনিওভার্টিব্রাল জয়েন্টস, the joints of the vertebra along with the cranium, mainly the occipital bone of the cranium, with the first and second cervical vertebra. These are called craniovertebral joints. Clear? গেল। তাহলে কি কি craniovertebral joints আছে? মেইনলি নাম অনুযায়ী দুটো, কতগুলি আছে পরে বলবো। কি কি? atlanto-axial occipital joint and atlanto-axial joint. What is atlanto? First cervical vertebra is called atlas. So adjective is atlanto. So atlanto-occipital joint and second cervical vertebra name is axis. So it is called first and second cervical vertebra joint called atlanto-axial joint. So craniovertebral joints means atlanto-occipital joint and atlanto-occipital joint. So these are the joints. These are the atlanto-occipital joint. atlanto-axial joints দেখানো হয়নি, খুব ভালো করে লক্ষ্য করো। These are the occipital bone, these are the first cervical vertebra. First cervical vertebra has got no body, has got a anterior arch and posterior arch like a ring. So first cervical vertebra has got no body. It has got an anterior arch and a posterior arch, a lateral mass and rudimentary transverse process. So these are the atlas or first cervical vertebra. It joins with the occipital condyle to form atlanto-occipital joint. Come on. So what is the body of the first cervical vertebra? It has been told by some anatomists. The axis or second cervical vertebra has got this type of prolongation, which we call odontoid process or dens, which fits. If it is the anterior, it is the anterior side, it is the posterior side. It fits the anterior arch, posterior side of the anterior arch of the atlas in this fashion. And this dens is nothing but the body of the first cervical vertebra, which detaches from the atlas and goes to
attached to the axis vertebra, but it is of some anatomy, not all. There are some controversy also. So look, this is the atlantoaxial joint, an important relation. This is the external carotid artery, vagus nerve, internal jugular vein. Come on. And this is the vertebral artery, very close relation. And through this vertebral foramen, this is the occipital bone foramen magnum. The spinal cord is coming down. And this part contains lower part of medulla. Very important. এটা মনে রাখো। এই জায়গাটা মনে রাখো। এই যে জয়েন্টের ঠিক সামনে ব্রেনের লোয়ার পার্ট কি ব্রেন স্টেম বলা হয়। ব্রেন স্টেম consists of from above below midbrain, pons and medulla, and medulla is continuous as a spinal cord. তাহলে ব্রেন স্টেমটা কি ব্রেনের লোয়ার পার্ট। কি আছে ব্রেন স্টেমে? মিডব্রেন, পন্স অ্যান্ড মেডালা। ওপরে কে আছে? মিডব্রেন। মাঝে কে আছে? পন্স। পন্সের আরেক মিনিং কি? ব্রিজ। ইট অ্যাক্টস এজ এ ব্রিজ বা সেতু। অ্যান্ড তার নিচে কে আছে? মেডালা। অ্যান্ড মেডালা লোয়ার ডাউন কন্টিনিউড অ্যাজ এ স্পাইনাল কর্ড। আর ঠিক এইখানে খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো, দিস ইজ দ্য মেডালা। এইখানে আমাদের ভাইটাল সেন্টার রয়েছে, কার্ডিয়াক সেন্টার, নিউমোট্যাক্সিক সেন্টার, রেসপিরেটরি সেন্টার ঠিক এইখানে রয়েছে। এটা ভালো করে মনে রাখো। সুতরাং এই জয়েন্টের সামনেই রয়েছে তোমার কার্ডিয়াক সেন্টার, রেসপিরেটরি সেন্টার, ইম্পর্টেন্ট সেন্টারগুলি রয়েছে। ওটা যদি নষ্ট হয়ে যায় ইনস্ট্যান্ট ডেথ হবে। This is the occipital bone, and lower down it is the condyle. This is the পেছন থেকে দেখছি base of the skull. This is the occipital condyle, foramen magnum. This is the anterior border of the foramen magnum. This is the posterior border of the foramen magnum. এটা হচ্ছে anterior side, এটা হচ্ছে posterior side. This is the occipital bone. দেখি একটা কেউ বলতে পারে কিনা অক্সিপিটাল বোন পড়েছো? অক্সিপিটাল বোন ইজ এ মডিফাইড ভার্টিব্রা। কেন বলবে? তাহলে যদি ভার্টিব্রা হয় ওর বডি কোথায়, ল্যামিনা কোথায় বলতে পারবে? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি অক্সিপিটাল বোন ইজ এ মডিফাইড ভার্টিব্রা। তাহলে ভার্টিব্রার কি থাকে? বডি থাকে, পেডিকেল ল্যামিনা থাকে, স্পাইনাস প্রসেস থাকে, ট্রান্সভার্স প্রসেস থাকে, আর অক্সিপিটাল এই আর্টিকুলার প্রসেস থাকে। ওগুলি কোথায়? এই যে বেসি অক্সিপিউট, এটাকে বলা হয় বডি অফ দ্য ভার্টিব্রা। এই যে স্কোয়ামাস পার্ট, it is a fused lamina and spinous process. এই যে অক্সিপিটাল কন্ডাইল, সেটা হচ্ছে আর্টিকুলার প্রসেস, আর জুগুলার প্রসেসটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স প্রসেস। সুতরাং অক্সিপিটাল বোন আর নাথিং বাট এ মডিফাইড ভার্টিব্রা। আচ্ছা যাকে একটু জ্ঞান দিয়ে দিলাম। সো দিস ইজ দ্য বেসিলার পার্ট or basi occiput. This is the anterior, this is the posterior border of the foramen magnum. This is the first cervical vertebra. This is the anterior arch. This is the posterior arch. লক্ষ্য করো এখানে, in the middle part of the posterior surface of the anterior arch, there is an rounded smooth area covered by hyaline cartilage, in which the dens is articulating. Dens mane ki? The upper process of the second cervical vertebra. সুতরাং এইখানে articulating করছে, ফলে it is a smooth and covered by cartilage. কারণ it is a synovial joint. আর রিপিট করছি না। This is the
superior articular surface which articulates with the occipital condyle. This is the inferior surface. This is the inferior surface of the first cervical vertebra. This is the inferior articular facet, IAF, which articulates with the superior articular facet of the second cervical vertebra, forming lateral atlantoaxial joint. আর আমি রিপিট করছি না, বোরিং লাগবে। This is the second cervical vertebra. Recapitulate করো। This is the body of the recapitulate vertebra, and this is the dense or odontoid process. This is the dense or odontoid process. And dense and odontoid process এ দুটো সাইডেই anterior surface ও এরকম একটা রাউন্ডেড স্মুথ সারফেস রয়েছে covered by cartilage. Posterior surface তো দেখতেই পাচ্ছ, there is a smooth surface covered by cartilage. So এইটা মনে রাখবে dense or odontoid process. This is the articular superior articular facet of the atlas of the second cervical vertebra. It joins with the inferior articular facet of the axis. ভুল আছে এখানে লেখাটা, এর একটু ভুল আছে লেখা যাবে। নাও আরেকটা লিগামেন্টের ছবি দেখাচ্ছি, এগুলি লাগবে। অ্যালার লিগামেন্ট, অ্যালার লিগামেন্ট or check ligament. We check excessive rotation of the vertebra of the atlantoaxial joint. This is the alar ligament. এটা ভালো করে লক্ষ্য রাখো, which attached to the lateral surface of the or lateral border of the dense or odontoid process of the second cervical vertebra, and this goes to attach to the a medial tubercle or the foramen magnum of the occipital bone. This is known as the alar ligament. And another very important ligament, এইটা খুব ভালো করে লিখে রাখো for MCQ. For MCQ, this is a ligament which is called apical ligament of the odontoid process, or simply apical ligament of the dens, which attach from the tip of the odontoid process of the occipital of the dens or odontoid process, and goes to be attached to the anterior surface of the basilar part of the occipital bone. Anterior part of the basilar part of the occipital bone. So it is called the apical ligament. Why it is important আমি কেন বললাম যে এটা for MCQ? Only for one reason. It is the remnant of notochord. It is the remnant of the notochord. Last extreme cranial part is this alar ligament, is actually a remnant of the notochord. তার জন্যই আমি বললাম it is important for MCQ. The apical ligament of the dens, which extends from the tip of the odontoid process of the axis, means second cervical vertebra, to the anterior margin of the foramen magnum on the basi occiput, being intimately blended with the deep portion of দরকার নেই. It is regarded as the rudimentary intervertebral fibrocartilage, and in it traces of the notochord persist. In it traces of actually অত ঝামেলা দরকার নেই, it is the remnant of the notochord. আরেকটা লিগামেন্ট তোমাকে জানতে হবে, ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট অফ দ্য অ্যাটলাস বা ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট। তাহলে কি কি শিখলাম? অ্যালার লিগামেন্ট কটা রয়েছে? দুটো সাইড দিয়ে এরকম করে গেছে ডেন্সের থেকে। আরেকটা কি লিগামেন্ট? এপিক্যাল লিগামেন্ট, from tip to the basilar part of the occipital bone, superior surface. আরেকটা লিগামেন্ট দেখলাম ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট। ট্রান্সভার্স লিগামেন্টের আগে আরেকটা লিগামেন্ট, একটা লিগামেন্ট বলবো, তারপরে আই উইল টেল দ্য ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট। এই লিগামেন্টটা
It is the transverse ligament. It is the transverse ligament of the atlas. Transverse ligament. Transverse ligament. ভালো করে নামটা শোনো। কেন? It extends transversely. কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে? বুঝতেই পারছো? এটা হচ্ছে অ্যাটলাস বা ভার্টিব্রা। posterior archটাকে কাটা হয়েছে দুপাশে। posterior arch is been cut এবং সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, রিমুভ, so that we can see the atlantoaxial joint from the posterior aspect. So it is the posterior aspect. So it extends from the medial side of the lateral mass of the atlas to the another medial side of the lateral mass of the atlas. This is the lateral mass of the atlas. This is the lateral mass of the atlas. এটা হচ্ছে lateral side, এটা হচ্ছে medial side. So medial side of the lateral mass of the atlas থেকে opposite side a lateral mass of the atlas, transversely it is attached. So we call it transverse ligament of the atlas, which holds the dens in position. ঠিক তার সামনেই ডেন্সটা রয়েছে। এই যে ডেন্স, এটা হচ্ছে অ্যাক্সিস, আর ট্রান্সভার্স লিগামেন্টটা এরকম রয়েছে। সো ডেন্সটা পেছনের দিকে যেতে পারে না, গেলেই বিপদ। যদি ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়, এই মাত্র দেখালাম ডেন্সটা পেছনের দিকে চলে যাবে, আর পেছন দিয়ে ভার্টিব্রাল ক্যানেল, স্পাইনাল কর্ড, মেডালা রয়েছে, ভাইটাল সেন্টার রয়েছে, হিট করবে সেই মেডালার সেন্টারে, অ্যান্ড ইনস্ট্যান্ট ডেথ, ইনস্ট্যান্ট ডেথ হবে। সুতরাং দিস ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট ইজ ভেরি স্ট্রং লিগামেন্ট, অ্যান্ড it holds the dens in position, and it forms a part of a joint. কি জয়েন্ট আছে আমি পরে বলছি। So this is the transverse ligament. Now transverse ligament has got a upper extension, superior extension, and a inferior extension. The superior extension goes up to be attached to the, again, the superior surface of the basilar part of the axis bone, and lower extension attached to the posterior surface of the body of the second cervical vertebra. So opore jacche occipital bone, niche jacche second cervical vertebral body. So this upper extension, lower extension, and this transverse ligament as a whole form a ligament which is called the cruciate ligament. Crosser moto. So we call the cruciform ligament. So cruciform ligament is equal to transverse ligament plus superior extension plus inferior extension. এটা ভালো করে দেখো, আমরা জিজ্ঞেস করে the superior surface এ পরপর কি লাগে? অ্যাক্ট, ACT, মনে রাখবে, অ্যাক্ট, ACT, apical ligament, C, A for apical ligament, from anterior to posterior, apical ligament, তারপরে ascending band of cruciform ligament, C for cruciform ligament, and T for tectoria, membrana tectoria. What is membrana tectoria? What is membrana tectoria? আমি আর জিজ্ঞেস করবো না, টাইম নষ্ট হবে। ভার্টিব্রাল বডি, ভার্টিব্রাল কলাম, অ্যান্টিরিয়ারলি অ্যান্ড পস্টেরিয়ারলি বডিতে দুটো লিগামেন্ট লেগে থাকে। অ্যান্টিরিয়ারলি লেগে থাকে অ্যান্টিরিয়ার লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট, অ্যান্ড পস্টেরিয়ারলি লেগে থাকে পস্টেরিয়ার লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট। এই পস্টেরিয়ার লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট যেই C1 এর ওপরে উঠে গেল, তখন ওটার নাম হয়ে যাচ্ছে মেমব্রেনা টেক্টোরিয়া। So again, important for MCQ, membrana tectoria is an extension, upper extension of the posterior longitudinal ligament. And anterior longitudinal ligament কি করে? C1 এর ওপরে গিয়ে it becomes the medial band of the anterior atlanto-occipital membrane. Just লিখে নাও, পরে আসছি। Anterior longitudinal ligament forms the medial band of the anterior atlanto-occipital membrane. তাহলে আমরা কি কি লিগামেন্ট শিখলাম? এপিক্যাল লিগামেন্ট অফ ডেন্স,
cruciform ligament, including the transverse ligament, alar ligament. এগুলি আমরা শিখলাম। না এটা পরিষ্কার ছবি, এবার ভালো করে দেখো। This is the apical upper extension, this is the lower extension, this is the transverse ligament, this is the alar ligament. একবার পড়ে নাও এটা। Transverse ligament. Transverse ligament is a strong horizontal component of cruciate ligament. The transverse ligament of the atlas or transverse portion of the cruciform ligament has been called the most important ligament of the occiput C1, C2 complex of the joints. It is a strong ligament that runs from small medial tubercle of one lateral mass of the atlas to the same tubercle on the opposite side. Transverse ligament is a strong horizontal component of cruciate or cruciform ligament. এইবার এই ছবিটা দেখো, this is the transverse ligament and this is the dens. তাহলে this is the upper portion of the dens, কাট সেকশন করেছি। এইবারে খুব সবাই এই জায়গাটা লক্ষ্য করো প্লিজ। This is the dens and this is the transverse ligament, and dens এর anterior portion and anterior archer dens portion is covered by a cartilage, and it is also covered by a cartilage, and there is a synovial cavity in between the dens and the anterior arch, dens and the transverse ligament. ভালো করে দেখো, যেন as if দুটো জয়েন্ট রয়েছে, but actually it is a single joint. Anterior arch of the atlas, dens and transverse ligament form a single pivot joint, which is called the median atlantoaxial joint. So, atlantoaxial joint is actually three: one median, two lateral. Median টা হচ্ছে এইটা, one and two lateral. পেছনের তলে রয়েছে two lateral, এখানে দেখা যাচ্ছে না। থাকুক, এটা সেই যে বললাম অ্যাক্ট কিভাবে লাগছে। আচ্ছা যাক, এবারে এইপরে আরেকটা লিগামেন্ট, তোমাদের আগে লিগামেন্টগুলি পড়িয়ে নিচ্ছি, তো জয়েন্ট পড়াতে 2 মিনিট লাগবে। অ্যান্টিরিয়ার অ্যাটলান্টো-অক্সিপিটাল মেমব্রেন অ্যান্ড পস্টেরিয়র অ্যাটলান্টো-অক্সিপিটাল মেমব্রেন। ব্যাপারটা কি? খুব সহজ। অ্যান্টিরিয়ার অ্যাটলান্টো-অক্সিপিটাল মেমব্রেন এই যে এই জায়গাটা, which attach in the lower part anterior arch of the atlas, and above it is attached to the anterior border of the foramen magnum of the occipital bone, and its medial part, it is a continuation of the anterior longitudinal ligament. Dekho. So this is the anterior atlanto-occipital membrane. This is the anterior atlanto-occipital membrane. নামেই বোঝা যাচ্ছে, it attached to the occipital bone, border of the foramen magnum, to the border of the anterior arch of the atlas or C1 vertebra. Anterior atlanto-occipital membrane, which is present anteriorly. Important key, in the medial part, it is strengthened by the continuation of the anterior longitudinal ligament. Gelo. Posterior longitudinal atlanto-occipital membrane. নামেই বলে যাচ্ছে, it is attached to the posterior border, upper border of the posterior arch of the atlas, to the posterior border of the foramen magnum of the occipital bone. So it is the posterior atlanto-occipital membrane, and there is a gap in the posterior atlanto-occipital membrane through which the vertebral artery goes inside to the vertebral canal. So it is the posterior atlanto-occipital membrane.
এইবারে একটা একটা করে জয়েন্ট আসছি, তাহলে সব মোটামুটি লিগামেন্ট বলে দিয়েছি বা কুইক। ফার্স্ট জয়েন্ট টেরিওভার্টিব্রাল জয়েন্ট। ফার্স্ট জয়েন্ট upper joint is the anterior atlanto-occipital joint. Type কিভাবে বলেছি জয়েন্ট পড়তে হবে, টাইপ অফ জয়েন্ট, সাব টাইপ অফ জয়েন্ট, bones forming the joint, ligaments, then the relations, blood supply, nerve supply, and movements, muscle causing the movements, and the applied anatomy. এই সাতটা হেডিং এ যে কোনো জয়েন্ট পড়তে হয়, রাইট? অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল জয়েন্ট টাইপ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, সাব টাইপ স্যাডেল টাইপ, এই এলিপসয়েড টাইপ অফ এলিপসয়েড টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। এলিপসয়েড মানে হচ্ছে এইরকম, একটা কনকেভ থাকবে আর একটা কনভেক্স থাকবে, ইলিপ্টিক্যাল হবে। The joint surface is elliptical, so it is called the elliptical joint. So movement হবে দু রকম, elliptical convex surface of one bone articulates with the elliptical concave surface of the other bone. This is the example of an ellipsoid joint. আমরা synovial joint-এর classification করেছিলাম, তার মধ্যে একটা ছিল ellipsoid joint, and atlanto-occipital joint is a ellipsoid type of synovial joint. It is a biaxial joint. So চারটে মুভমেন্ট হয়। আর কি ইলিপসয়েড জয়েন্ট আছে? রেডিওকার্পাল জয়েন্ট জিজ্ঞেস করবে ওরালে। রেডিওকার্পাল জয়েন্ট, atlanto-occipital joint, metatarsophalangeal joint, and metacarpophalangeal joint. These are the all examples of the ellipsoid joint. এটা লিখে নাও। So এটা জিজ্ঞেস করবে, what are the given examples of the ellipsoid joint? Radiocarpal joint, atlanto-occipital joint, metatarsophalangeal joint, and metacarpophalangeal joint. First, except first carpometacarpal joint. First carpometacarpal joint is a saddle type of joint. First carpometacarpal joint is a saddle type of joint. So this is the atlanto-occipital joint. The bone forming occipital condyles and the superior articular surface of the atlas. হয়ে গেল? Number 2, one on so bones forming বলে দিলাম, ligaments, anterior capsular ligament, সমস্ত synovial joint একটা capsular ligament থাকবে, anterior atlanto-occipital membrane and posterior atlanto-occipital membrane. ছেড়ে দাও। Next, movements. Movements হচ্ছে mainly it is a nodding movement. So we call it a yes joint. Yes. Yes joint. তাহলে কি কি মুভমেন্ট হয়? ফ্লেকশন অ্যান্ড এক্সটেনশন। ফ্লেকশন এটা হচ্ছে এক্সটেনশন, এটা হচ্ছে ফ্লেকশন। আর কি হয়? ল্যাটারাল মুভমেন্টস। আগেই বলেছি ইলিপসয়েড জয়েন্ট হয়, সুতরাং দুটো এক্সিসে হবে। একটা এক্সিসের জন্য দুটো মুভমেন্ট হয়, তাহলে চারটে মুভমেন্টস হবে। কি কি? ফ্লেকশন, এক্সটেনশন, রাইট ল্যাটারাল ফ্লেকশন, লেফট ল্যাটারাল ফ্লেকশন। কেমন? তাহলে কি কি মাসল করে? ফ্লেকশন, rectus capitis anterior, এগুলি মুখস্থ করে নিতে হবে, ডিটেলস মাসল পড়ার দরকার নেই। rectus capitis anterior, extension, rectus capitis posterior major and minor, splenius capitis, semispinalis capitis, upper part of trapezius। তারপরে হচ্ছে ল্যাটারাল ফ্লেকশন, একই ব্যাপার, rectus capitis lateralis। তাহলে একটা তো বলতে পারবে, ফ্লেকশন মানে অ্যান্টিরিয়রলি যাচ্ছে, রেকটাস ক্যাপিটিস অ্যান্টিরিয়র, পস্টেরিয়র, রেকটাস ক্যাপিটিস পস্টেরিয়র, এক্সটেনশন মানে পস্টেরিয়রলি যাচ্ছে, রেকটাস ক্যাপিটিস পস্টেরিয়র মেজর এন্ড মাইনর, বাকি ভুলে গেছো ভুলে যাও। ল্যাটারাল ফ্লেকশন, রেকটাস ক্যাপিটিস ল্যাটারালিস, রাইট সাইডে গেলে রাইট ল্যাটারালিস, লেফটে লেফট ল্যাটারালিস। তার সাথে যদি মনে থাকে এই এক্সটেনশন এবং ল্যাটারাল ফ্লেকশনে দুটো মাসল যোগ করে দেবে, স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস অ্যান্ড semispinalis capitis, splenius capitis and semispinalis capitis। আর ল্যাটারালে যদি আরেকটা মনে থাকে খুবই ভালো, সেটা হচ্ছে sternocleidomastoid। এই যে, সুতরাং তোমার atlanto-occipital জয়েন্ট হয়ে গেল। এবার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জয়েন্ট হচ্ছে atlanto-axial জয়েন্ট, atlanto-occipital জয়েন্ট হয়ে গেল,
এবার হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জয়েন্ট অ্যাটলান্টোএক্সিয়াল জয়েন্ট। অ্যাটলান্টোএক্সিয়াল জয়েন্ট, আরে বাবা এটা আবার কোথায় এলো, এগুলি তো বলে দিয়েছি। Nerve supply C1 nerve, movements occurs in two axes around transverse and anterior posterior axis, flexion extension of neck and lateral flexion. Nerve supply টা C1 nerve, এটা একটু মনে রাখো। Anterior atlanto বলতে বলি, atlanto occipital joint is called ES joint. কেন ES joint? এই যে হ্যালো এরকম head flexion, head extension and lateral flexion. Rectus capitis anterior, longer case, sternocleidomastoid acting together, extension, major minus case, upper part of trapezius, we বলে দিয়েছি আমি। In the erect position, the line of gravity with an average head weight of 3 kg passes in front of the atlanto-occipital joint. The head is maintained in this erect position by the tones of the extensor muscle of the neck, mainly semispinalis capitis. আমাদের একটা মেইন হচ্ছে যদি সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিস না থাকতো তাহলে আমাদের হেডটা এরকম থাকতো। সব সময় সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিস পিছন দিয়ে টেনে হেডটাকে ইরেক্ট রাখছে, কারণ লাইন অফ গ্র্যাভিটির ওয়েটটা অ্যাটলান্টো এক্সিয়াল জয়েন্টের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। কেমন, যেদিকে লাইন অফ গ্র্যাভিটি যাবে সেদিক দিয়ে জয়েন্টের মুভমেন্টটা হয়ে যায়, এবং সেটাকে আটকানোর জন্য পেছন দিক দিয়ে কোনো মাসেল টানতে হয়। কেমন, সুতরাং এইখানে লাইন অফ গ্র্যাভিটি সামনে দিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য হিপ এক্সটেন্সরটা সবসময় এটাকে সোজা রাখছে। এগুলি খেয়াল রাখবে, যাকে বেশি হয়ে যাচ্ছে। এরপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল জয়েন্ট। অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল জয়েন্ট কম্পোনেন্টস, আগেরটাই কোনো কম্পোনেন্টস বলিনি, একটাই। এখানে কম্পোনেন্টস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তিনটে। ওয়ান দেখিয়েছি মিডিয়ান অ্যাটলান্টোএক্সিয়াল জয়েন্ট, ডেন্সের সাথে যেটা করছে, and laterally right and left lateral atlantoaxial joints. Those three joints move as a one unit and permits rotation of atlas along with the entire skull. এইটা যদি স্কাল হয় এবং অ্যাটলাস, এটা যদি সেকেন্ড সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা হয়, এই যে এটা হচ্ছে সেকেন্ড সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা, ভালো করে লক্ষ্য করো, ইট ইজ দ্য সেকেন্ড সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা, ইট ইজ হচ্ছে ডেন্স। কেমন, এই আমার হাতটা, আর এটা হচ্ছে স্কাল, স্কালের সাথে জুড়ে গেছে ফার্স্ট সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা। মুভমেন্টটা কি হচ্ছে, নো করবো না আর, কেমন, আর করবো না, তাহলে নো জয়েন্ট হচ্ছে অ্যাটলান্টো এক্সিয়াল জয়েন্ট। ইয়েস জয়েন্ট কোনটা ভালো, ইয়েস জয়েন্ট না নো জয়েন্ট? নো জয়েন্টটাই ভালো লাগে আমার, সব কাজে না করলেই ভালো, ঘুমালে সবচেয়ে ভালো লাগে আমার। সুতরাং সো এগুলো একটু দেখে নাও, বলে দিয়েছি। এখানে একটা ফ্যাসেট রয়েছে, আগেই বলেছি স্মুথ ফ্যাসেট রয়েছে টু আর্টিকুলেট উইথ দ্য অ্যান্টিরিয়র সারফেস অফ দ্য ডেন্স এবং সুপিরিয়র। তাহলে কি কি জয়েন্ট হচ্ছে, এইখানে একটা জয়েন্ট হচ্ছে এর সাথে, আর ল্যাটারালি এর নিচের আর্টিকুলার ফ্যাসেটের সাথে এর আর্টিকুলার ফ্যাসেটের জয়েন্ট হচ্ছে টু ফর্ম রাইট অ্যান্ড লেফট অ্যাটলান্টো এক্সিয়াল জয়েন্ট, অ্যান্ড মিডিয়ালি যেটা করছে মিডিয়ান অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল জয়েন্ট। তাহলে এই জয়েন্টটা কি কমপ্লিট? এই যে মিডিয়ান অক্সিপিটাল জয়েন্ট, নো, ইট ইজ নট কমপ্লিট। কোনটা মিসিং আছে মিডিয়ান অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল জয়েন্টে, কোনটা মিসিং আছে বলো? এই যে জয়েন্টের ছবিটা দেখো, কোন জিনিসটা মিসিং আছে? একটা মিসিং আছে, ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট অফ অ্যাটলাস। দো ইট ইজ এ লিগামেন্ট, দো ইট ইজ নট এ বোনি, it is also component of the joint. যদি বলে bony components of the atlantoaxial joint, এটাকে বাদ দেবে, কিন্তু যদি বলে components of the joint, তাহলে কিন্তু এখানে লিখতে হবে এইখানে একটা লিগামেন্ট রয়েছে, সেইটাকে বলা হয় transverse ligament of the atlas, a component of the cruciform ligament to complete the median occipital joint. কেমন, তাহলে কম্পোনেন্টস অফ দ্য মিডিয়ান অক্সিপিটাল জয়েন্ট, আমি আগে মিডিয়ানটা পড়াই, কারণ ওটা একটু টাফ। কম্পোনেন্টস অফ দ্য মিডিয়ান অক্সিপিটাল জয়েন্ট ইজ দ্য অ্যান্টিরিয়র আর্চ অফ দ্য অ্যাটলাস,
medial surface, and the dens, along with the transverse ligament of the atlas. Key type of joint? Pivot type of joint. Pivot পড়েছিলাম এখানে, রেডিও আলনার জয়েন্ট, সুপিরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্ট মনে আছে? একই টাইপ, সুপিরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্ট, হেড অফ দ্য রেডিয়াস, আর এখানে এখানে অ্যানুলার লিগামেন্ট, একটা লিগামেন্ট অ্যান্ড হেড আর আলনা মিলে পিভট টাইপ অফ জয়েন্ট করে। ঠিক সিমিলারলি এখানে পিভট জয়েন্ট কে করে? পিভটটাকে, পিভট টাইপ অফ জয়েন্টে একটা সেন্ট্রাল পিভট থাকে আর চারপাশে একটা রিং থাকে। এটা হচ্ছে রিং, এটা হচ্ছে এক্সিস। সব জয়েন্টে পিভটে একটা রিং থাকবে, রিং তার সাথে একটা সেন্ট্রাল এক্সিস পিভট থাকবে, তার জন্য এটার নাম হচ্ছে পিভট টাইপ অফ জয়েন্ট, রাইট? তাহলে এখানে রিংটা কে ফর্ম করেছে? অ্যান্টিরিয়রলি ইট ইজ ফর্ম বাই দ্য অ্যান্টিরিয়র আর্চ অফ অ্যাটলাস। রিং বলছি আমি, অনলি রিং। Anteriorly it is formed by the anterior arch of the atlas and posteriorly it is formed by the transverse ligament. বুঝতে পেরেছো? Anteriorly it is formed by the ring, যেটা বলছি ring, anterior arch of the atlas, and posteriorly it is formed by the transverse ligament, and central axis হচ্ছে odontoid process to form a ring. কেমন? কে মুভমেন্ট করছে? পিভটটা মুভমেন্ট করছে। এই সরি, উল্টো বলে ফেললাম, রিংটা মুভমেন্ট করছে। এই রিং ইজ ফর্ম বাই দ্য অ্যান্টিরিয়র আর্চ অ্যান্ড ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট অফ অ্যাটলাস। এইবার ভালো করে ছবিটা দেখো, একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। মিডিয়ান অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল জয়েন্ট। এবার পরীক্ষার জন্য কিভাবে লিখবে? বাস এরকম ভাবে লিখবে। টাইপ পিভট টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, সাইনোভিয়াল জয়েন্ট সাব টাইপ পিভট, dense or odontoid process of the axis vertebra, ring, anterior arch of the atlas and transverse ligament of the atlas, bones forming the joint, median facet on the posterior surface of the anterior arch of atlas, facet present on the anterior surface of the dens. A bursa intervenes between them. A bursa also intervenes between the dens and transverse ligament. Ligament, capsular ligament, apical ligament, alar ligament, transverse ligament of the atlas. Alar ligament is stretched during flexion and relaxed during extension of the head. এটা লিখে নাও। Alar ligament is stretched during flexion and relaxed during extension of the head. আমাদের উল্টো ধারণা যে ফ্লেকশন করলে বোধহয় স্ট্রেচ হয়। নো, alar ligament stretched during flexion and extension করলে রিল্যাক্স হয়ে যাচ্ছে, কারণ দুটো বোন কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। পরীক্ষায় কিন্তু প্লিজ এরকম ভাবে লিখো। তাহলে হয়ে গেল ল্যাটারাল অ্যাটলান্টোএক্সিয়াল জয়েন্ট। নাম্বার 2, রাইট অ্যান্ড লেফট each joint, plain type of synovial joints, plain, simple gliding occurs. Bones forming the joints, inferior articular facet of the lateral mass of atlas and superior articular facet of the second cervical vertebra. Ligament, capsular ligament of the joint. Capsule is legs along the free rotation of the head. Nerve supply, second cervical nerve. তাহলে অ্যাটলান্টোএক্সিয়াল অক্সিপিটালের নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে C1, অ্যাটলান্টোএক্সিয়ালের নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে C2. Movements, slight transitory movement occurs in lateral atlantoaxial joint along slight descent of the atlas. ছেড়ে দাও, জাস্ট রোটেশন হয়, এত ডিটেলস লেখার দরকার নেই। রোটেশন হয়, পিভট জয়েন্ট রোটেশন হয়, জাস্ট রোটেশন হয়, জাস্ট রোটেশন হয়। কেমন? জাস্ট রোটেশন হয় causing these type of movements. Lateral atlantoaxial joints also transmit the weight of the skull to the atlanto-occipital joint. ও ছেড়ে দেয় এগুলি। কিভাবে মুভমেন্ট হয় দেখেছো?
রিংটা মুভ করছে এরকম, রিং ইজ মুভিং, ডেন্স ইজ ফিক্সড, এইটা মুভ করছে। বাস, লাস্ট বলে চলে যাচ্ছি। ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর অফ ডেথ ডিউ টু জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং is to rupture of the transverse ligament of the atlas or fracture of the dens of the axis. এই যে জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং হচ্ছে, কাউকে এক্সিকিউট করা হচ্ছে, সুইসাইড নয়, সুইসাইডও হতে পারে, মেইনলি জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং। জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং মানে কি, গভর্নমেন্ট কাউকে অর্ডার দিয়েছে, কোর্ট অর্ডার দিয়েছে, একে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেওয়া হলো, ফলে আনটিল কি যেন ভুলে গেলাম, ই শুড বি হ্যাং টিল ডেথ, আনটিল ডেথ, এই কথাটা লেখা থাকে। কেন লেখা থাকে? কারণ অনেক সময় মারা যায় না। এমনও গেছে যে হ্যাঙ্গিং করেছে কিন্তু ডেথ হয়নি, আগে দেখা গেছে, তার জন্যই লেখা গেছে খুব প্যাথেটিক পেইনফুল কন্ডিশন। হ্যাং করা হয়েছে, মারা যায়নি, ঝুলছে, কনভালশন হচ্ছে, দেখা গেছে। সুতরাং আর কাউকে দেওয়া যায় না বলে এই কথাটা লেখা হয়, ই শুড বি অর শি শুড বি, সাধারণত ফিমেলদের হয় না, শুড বি ডেড হ্যাং টিল ডেথ। এবং টিল ডেথের ইম্পর্টেন্ট যেটা নির্ভর করে হ্যাংম্যানের ওপরে, যে জল্লাদ তার উপরে নির্ভর করে, সে নটটা কত প্লেস করেছে কোথায়। নট শুড বি প্লেসড হিয়ার অ্যান্ড সবাই পারে না। এক্সিকিউটর যে, হ্যাংম্যান যে এক্সপার্ট না হলে যাকে হ্যাং করা হচ্ছে খুব প্যাথেটিক ডেথ হবে, হয়তো 10 মিনিট ধরে অ্যাসফিক্সিয়া হবে, কনভালশন হবে, ইউরিন পাস হয়ে যাবে, ডেথ হবে না। যদি ভালো হ্যাংম্যান হয়, নটটা ঠিক জায়গায় প্লেস করে, ইমিডিয়েটলি ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট অফ ফ্র্যাকচার ছিঁড়ে যাবে, অথবা ওডন্টয়েড প্রসেস ফ্র্যাকচার হবে, হয়ে পেছন দিকে গিয়ে হিট করবে মেডালার ভাইটাল সেন্টারকে। কি কি ভাইটাল সেন্টার? কার্ডিয়াক সেন্টার, রেসপিরেটরি সেন্টার, হিট করলো, ইনস্ট্যান্ট ডেথ। সুতরাং এখন চেষ্টা চলছে আরো যাতে কিভাবে ইনস্ট্যান্ট অ্যান্ড পেইনলেস ডেথ দেওয়া যায়। সুতরাং হ্যাংম্যান হওয়া কিন্তু সহজ নয়। পেশেন্ট বলবো না, যে কনভিক্ট খুব কষ্ট পায়, কেমন আমরা দেখতে পাই না যেহেতু নিচে চলে যায়। কিন্তু তাহলে কি হচ্ছে, কিন্তু রিসেন্টলি বলা হচ্ছে যে নট অনলি দিস, অ্যাসফিক্সিয়া ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য কজেস অফ ডেথ। ফরেন্সিকরা বলে ইম্পর্টেন্ট কজ অফ ডেথ ইন জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং। বাট যাকে জানি না, আমরা বলবো one of the important factor of death due to judicial hanging is due to rupture of the transverse ligament of the atlas or fracture of the dens of the axis. As a result, atlas is dislocated from the axis and compresses and crushes the lower part of the medulla and spinal cord with fatal import. Other important factors causing death due to judicial hanging, death due to mainly occurs due to occlusion of the large airway and compression of the large blood vessels of the neck. এগুলি বুঝতেই পারছো, অনেক দেরি হবে মারা যেতে, কিন্তু ঠিক মতো যদি নট প্লেস না করে এইভাবে মারা যাবে। কেমন? এই যে দেখো, এইখানে ডেন্সটা আছে, এইখানে ভাইটাল সেন্টার, হিট করবে এখানে গিয়ে। এই দরকার নেই তোমাদের। আচ্ছা, হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচারটা কিন্তু আলাদা, এটা ভালো করে দেখো। জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং অ্যান্ড হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার ইজ নট দ্য সেম। Judicial hanging and hangman's fracture is the colloquial name given to a fracture of both pedicles. আমরা জানি ল্যামিনা পেডিকেল আছে, যখন পেডিকেল ফ্র্যাকচার হয় ডিউ টু স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট, ডিউ টু ক্রাশিং ইনজুরি, তখন তাকে বলা হচ্ছে hangman fracture. It is not related to the judicial hanging. কেমন? Hangman fracture is the colloquial name given to fracture of both pedicles of the axis vertebra, causing road traffic accidents, contact sports, mainly rugby. রাগবি খেলাটাতে প্রচন্ড অনেকের হয় এটা। Few causes of judicial hanging. Judicial hanging ও হতে পারে few. Main mechanism of injury is a hyperextension of the neck. রাগবি খেলা এরম ভাবে ধাক্কা খেলো, এরম হয়ে গেল, পেডিকেল ফ্র্যাকচার হয়ে যায়। হ্যাংম্যান ফ্র্যাকচার ইজ নট দ্য ফ্র্যাকচার অফ ডেন্স।
This is the hangman fracture. So thank you very much. একবারে ডিটেইলড কিছু থাকছে না যে বেস অফ স্কাল অ্যান্ড দি স্কাল অ্যাজ এ হোল যে কম্পোনেন্ট গুলো থাকবে সেই সব জয়েন্ট গুলো হোয়াট ইজ দি বোনস ইউ হ্যাভ টু নো অ্যান্ড স্পেশালি মানে individually now you'll be dissecting the neck and the pharynx, the fascia. Now, what I want to see is that you, whatever you're studying now, এটাকে তুমি ভাববে যে এটা ফাইনাল মানে তুমি করে দেবে। You catch my point. What I'm trying to say is that তোমার এতগুলো সাবজেক্ট তার প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট তোমাকে কিছু কিছু জায়গা থেকে করতে হবে। তোমাদের একটা আইডিয়া হয়ে গেছে। থার্ড সেমিস্টারে আর একটু ডিপলি উইল বি নোয়িং। আর একটা কথা হচ্ছে যে মানে থার্ড সেমিস্টার পরে যা টাইম থাকবে একটু ভালোই টাইম থাকছে। এবার যদি কেউ না করে তাহলে আলাদা কথা, কিন্তু ডোন্ট গেট লস্ট। কারণ আমার মনে হয় সন্দীপ সান্যাল না কি নাম যায় না, এটার জন্য ওর নম্বর আমি পকেটে করে নিয়ে যাইনি, এটা আমি বলে দিলাম, আমার মনে নেই। আমি I want to stress is that you are having dissections, you are having for head and neck. You try to revise and finish this for final. মানে তোমরা গিয়ে যখন পরীক্ষাটা দেবে পুজোর আগে ঠিক একবার রিভিশন করে নেবে। Seen now, what will see the orbits? Now the orbits, what are the bones involved? And what are the contents of this? এবার এখানে কোনো মাইনার একবারে মাইনরিটিস কিভাবে যাচ্ছে না যাচ্ছে, এই দিকে গলি দিয়ে ঢুকলো এই দিকে ঢুকলো, ওইগুলো তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না। তুমি টেম্পোরাল বোনটা তুলতে বললো, তুমি ধর এটা ঠিক করলে হোয়াট ইজ দি বোন, বা ওই যদি লেখার ব্যাপার থাকে, যেমন এখন রেডিওলজিতে কথা বলার জায়গা নেই। হ্যাঁ, বাট ওয়ান থিং আই টেল ইউ, যে মার্কিংটা করা থাকছে, মানে আমি একটু স্লাইড পোস্টমর্টম করছি লাস্ট মানে এক্সামের, তো সেখানে একজন লিখেছে যে সোয়াস মেজর, সোয়াস মাইনর, তারপরে তোমার অ্যালাভ দি স্যাক্রামের relation, the nerves, vessels, how you see in a radiograph. Unless you use some special, do an angiogram or something like that, you put a radiopic dye and see the distribution of the arteries. You have to do an MRI to see your or ultrasound. So these things you have to, একটা রেডিওগ্রাফকে তুমি যদি এইভাবে এই রিলেশনস নামছে হ্যাঁ পোস্টেরিয়র ওয়ালে, এটা কিন্তু ব্লান্ডার। সো এবার কথা হচ্ছে যে নাও দি স্কাল, ইউ হোল্ড ইট, ডিস্ট্রিবিউট ইট, নাও হোয়াট উইল বি, নেই ঠিক আছে, খারাপ হয়ে গেছে। নাও সি দি orbit are pyramidal shaped body cavities, one on each side. The orbit contains, now আমরা কি চোখটা তো এইভাবে দেখছি, হ্যাঁ এই স্কালটা তো রাউন্ড দেখছি, কিন্তু যখন স্কালটা আমরা আমাদের বডি থেকে আমরা মানে দি থিংস আর ফুল, আমরা লিভিং বডি কথা চিন্তা করো বা ডেড বডিতেই দেখো। সো বাট দি থিং ইজ লাইক আ পিরামিড, the apex is inside and 2.5 centimeters apart, and they are meeting the right lateral wall and the left lateral wall. They meet at an acute angle of 90 degrees, and anteriorly it is 2.5 centimeters. Now with this description, the bones, the bony components of the orbit, you have read frontal bone, you have read the temporal bone, you have read the zygomatic bone, you have read the maxilla, you have seen the nasal bones. এগুলোই তারা কম্পোনেন্টস তৈরি করবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড নাও
you are seeing the eyeball muscles, extraocular and intraocular, extraocular and intraocular. Now the muscles of the movements of the eyeball, you just move. So you have an eye like this, and you move like on center, and then you see like this, see like this, see like this, see like this. Basic thing is that that's a ball. Now that ball is like a strap, muscles are there. If one pulls, it goes in this side. Another pull goes in this side. Now this is the basic concept I'm saying, and muscles are extraocular, intraocular, fascias, orbit, and bulbar. Now, if you have seen the basic concept of the human body is covered by fascia. Okay. Now, within the orbit, it is the orbit and bulbar nerves. What are the? You see the optic nerve, the second oculomotor nerve, trochlear nerve, abducent nerve, ophthalmic nerve, and the ganglion, the ciliary ganglion. Ognivita madam, you know her. Her father was my teacher. And he is a wonderful demonstrator, and he used to dissect and take out the ciliary ganglion. মানে মিনিটের মধ্যে বার করতেন। So you have to know, and whatever is given as a specimen, and saying that the ciliary ganglion, vessels, ophthalmic artery, ophthalmic veins, gland, the lacrimal gland, and the orbital fat. Now, ophthalmic artery, ophthalmic vein. এটা তো veins and artery গল্প তোমাদের জানা আছে। But lacrimal gland. Lacrimal gland, দেখবে চোখে জল পড়ছে। Now, when you read the punctum in the eyelid, now this is connected with the nose. That's why when you cry, Valentine Day তে এলো না তোমার ফেয়াসে, পৌঁছলো না, বা একটা ঝগড়া হলো, তো সেখানে তো নাক দিয়েও নোনা জল চলে এলো, So this is the connections that is being involved from the orbit. And next. Now this is the picture. This is the superior fissure and the lateral part, the middle part, and the optic. It's in a section. Now you see the lacrimal nerve, frontal nerve, trochlear nerve, and superior ophthalmic vein. And over there, the upper and lower divisions of oculomotor nerve, the abducent nerve, and the nasociliary nerve. Now, this is the ophthalmic artery. You see the optic canal and the optic nerve. Now, now the muscles, the levator palpebrae superioris, levator palpebrae superioris is going like this, and and levator palpebrae superioris, LPS, SR superior rectus, over there superior rectus, and superior oblique, the medial rectus, and the inferior rectus and lateral rectus. These muscles are all of the eyeball. Now these move the eye in different motion. Next. Now bony part. This is the part I have to discuss. That is, the bony orbit is pyramidal in shape, and it has the following boundaries: apex, walls, base of the orbital margin. Now, the walls are medial, lateral, roof, and floor. Now you see the medial wall, lateral wall, the roof, and the floor. Babu, eto kotha bolo na, 5 minutes, I mean, chaichi. You see the roof, the walls, medial, lateral, roof, and
floor, base of the orbital margin. Apex, it is directed behind, formed by the body of the sphenoid. It is formed by the center of the bony bridge between optic canal and superior orbital fissure. Over here, you will see the superior orbital fissure. And next, now this is an interesting part. Now the orbital plate of the frontal bone, the greater wing of sphenoid, frontal process of the zygomatic bone, this is the zygomata. The, the frontal process, because it is articulating, this is the frontal bone. This is the supraorbital notch. This is the articulation. And now here is the maxilla, infraorbital foramen, maxilla, lacrimal bones in orange, and orbital plate of the ethmoid, the anterior posterior ethmoidal foramina. I showed you the ethmoid in the sphenoid. When I showed you the sphenoid, you saw the ethmoidal bone. Okay. Next, bony orbit. Next. Now, this is the wall of the bony orbit. You can see the lesser wing of sphenoid, the orbital plate of the frontal bone, the frontal process of the zygomatic bone, the greater wing of sphenoid, and this Whitnell's tubercle is a raised part, zygomatic foramen, inferior orbital fissure, infraorbital canal, that is the superior orbital fissure, and the body of the sphenoid, and the lacrimal crest you see in the skull, and the lacrimal fossa or the lacrimal gland is placed, the orbital plate of the ethmoid, lacrimal bone, body of the sphenoid, and the orbital surface of the zygomatic bone, and the orbital surface of the maxilla, and orbital process of the palatine bone. Now, this forms the floor. It's part of the zygomatic bone, the part of the maxillary bone, and a part of the palatine bone. Next. Now, this is a flow chart. Okay. Now, next. Now, the medial wall is the thinnest wall. Formation, it is formed by the four bones, frontal process of maxilla, lacrimal bone, orbital plate of ethmoid, and body of the sphenoid. Now, these bony structures, the ethmoid and your lacrimal bones, orbital plate of the ethmoid, they are all thin. Features, the lacrimal fossa lies between the anterior and posterior lacrimal crest. It lodges the lacrimal glands. Anterior lacrimal crest, the frontal process of the maxilla presents the anterior lacrimal crest. The lacrimal bone presents a vertical ridge called posterior lacrimal crest. Anterior and posterior ethmoidal foramina lies at the junction of the medial wall and roof of the orbit. They transmit the anterior and posterior ethmoidal nerves and vessels. Next. Now, this is the again medial wall of the orbit, the posterior ethmoidal foramen, body of the sphenoid, optic canal, superior orbital fissure, foramen rotundum, and pterygopalatine fossa. Now, the anterior ethmoidal foramina, the orbital plate of ethmoid, nasal bones, see the nasal bones, the lacrimal bone, posterior lacrimal crest, frontal process of the maxilla, because the maxillary portion of the frontal bone is articulating. The anterior lacrimal crest and lacrimal fossa, the maxillary air sinus, and infraorbital foramen. Next. Lateral wall is a strong wall, consists of zygomatic bone in front and orbital surface of greater wing of sphenoid. Now, you can feel the consistency of the bone in the skull. It is thin,
But here, zygomatic bone ta koto tough. It's a small bone, but it's very, the thing, hard, and the orbital surface of greater wing of sphenoid, I showed you the sphenoid, and you saw the greater wing is quite tough. The features such are zygomatic-facial and zygomatic-temporal foramina for the zygomatic-facial and zygomatic-temporal nerves. In Widnall's tubercle, it is a small bony tubercle located at just behind the orbital margin, slightly below the frontozygomatic suture. Attachment: lateral palpebral ligament, check ligament of lateral rectus muscle, suspensory ligament of the eyeball, and levator palpebrae superior muscle. Next. Roof: it is formed by the orbital plate of the frontal bone in front. Now you can see the roof of the frontal bone. Orbital plate. Now the lesser wing of sphenoid behind. The lesser wing of sphenoid. Now fossa for lacrimal gland is located in the anterolateral part of the roof. Trochlear notch or spine is located in the anteromedial angle of the roof. Attachment pulley of the superior oblique muscles of the eyeball. Optic canal is situated at the extreme posterior part of the roof. It transmits the optic nerve with meningeal sheath and ophthalmic artery. Now this is important because everything is important, but the optic nerve, the meninges, is covered by the meninges. So a patient with encephalitis, patient with meningitis, and a patient with meningitis, a patient with high pyrexia and comes with bit stiffness. So every patient with pyrexia, জ্বর নিয়ে আসবে, pyrexia of unknown origin. Now it is the duty to check the rigidity of the neck. তুমি ঘাটটা ধরবে এরকম করে ধরবে, একবারে টাইট এরকম এরকম। আবার তুমি হিপে ফ্লেক্স করবে, দিয়ে লেগটাকে এরকম করে দেবে, দেখবে এই নার্ভে একটা পুল, সাইটিক নার্ভের পুল হয়ে যাবে, পুল তখন এরকম করবে। সিমিলারলি যখন তুমি নেকটাকে নিয়ে তুই এরকম করার চেষ্টা করবে শুয়ে শুয়ে, সে তো আনকনসিয়াস সেমি কনসিয়াস স্টেটে আসে, দেন ইউ ডু আ কুইক nervous the reflexes at a hammer and the thing, your small nail ঠিক নয়, মানে একটা পয়েন্টেড নিডল টাইপের থাকে হ্যামারগুলোতে। এক্সামিনেশন নাও ইউ জাস্ট ওর আর মেনিনজাইটিসে আর এবার কি হচ্ছে, ধরো একটা রুটিন ophthalmoscopy examination of any unconscious patient with high pyrexia, meningism, you'll be reading in your this thing, the clinics, that ঘাটটাকে এরকম করে এরকম এরকম করে এরকম করে স্টিফ আছে, স্টিফ, আর that is some pain expression. Now with this you refer or call an ophthalmologist because he will do a fundoscopy, একটা ophthalmic examination করবে. You can see, even you can do it. We used to do it. এখন তো যা ভাগ হয়ে গেছে, কিন্তু এবার কথা হচ্ছে অপথলমোস্কোপ এখন চাইনিজ গুলো প্রচুর সস্তায় এসে গেছে। আগে তো অপথলমোস্কোপ একটা মানে বিরাট আইটেম ছিল। তো at least you can see and see the if it is bulging or cupping. এবার এই অপটিক নার্ভ দিয়ে যে শীতটা আছে মেনিনজেসে যাচ্ছে, সেটা ফ্লুইডটা তো সোয়েলিং আপ হয়ে যাচ্ছে, আর পুশিং
রেটিনার উপরে একটা প্রেশার দিচ্ছি, সেখানে এই যে ভেসেলটা আছে, সেই ভেসেলটার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট শেপস আর দেয়ার, and also in routine ophthalmoscopy, like, or you don't do it in your clinic, but if you are interested, you can practice seeing things. Because what I would say, that a patient reporting with 400 is diabetic, then you will see that the vessels are like silver. Now, each, even if you don't do an ophthalmic examination, then you just refer to for an eye checkup. তার পেশেন্টের গার্জেনকে পেশেন্টকে বলবে, দেখুন আপনার প্রেশারটা বেড়ে আছে আর আপনার সুগারও বেড়ে আছে, আপনাকে একবার চোখটা দেখিয়ে নিতে হবে, অ্যান্ড রাইট ইট ইন বোল্ড। আমি সব এই কম্পিউটার, তারপরে মার্কার দাগ দিয়ে দেবে, মার্ক যে চোখটা, কারণ তুমি যেই শুনবে 7 দিন পরে সে কমপ্লেন করবে তুমি ঝাপসা দেখছি, তার মানে তুমি ফিজিশিয়ান, তোমার এটা কিন্তু মিস করে গেছো, বা carelessness, your carelessness, I won't say miss করে গেছো, you are very careless in examining a patient. Now, why I have told you, because this is reflected, the clinically you examine, that is reflected in the anatomy of the eyeball. Now, one thing, next. Now, floor, it is formed by 3 bones: orbit, surface of the maxilla, zygomatic bone anterolaterally, and orbital process of the palatine bone posteromedially. Features: infraorbital groove and canal transmit the infraorbital nerve and vessels from inferior orbital fissure to infraorbital foramen. Impression of origin of inferior oblique muscle lies just lateral to the opening of the nasolacrimal canal. Next. Now, base, the base of the orbital orbit is formed by the orbital margin. It's open and quadrangular. Boundaries of the base orbital margin is formed by the frontal bone, and it has supraorbital notch or foramen junction of lateral. Now, this is the base. This is the base. The apex is here. It's a pyramid. And the 2 medial walls, they are 2.5 centimeters apart, but the lateral wall meets the medial wall at the angle of 90 degrees angle. Now, how's it? সবই বয়ে আছে, ঠিক আছে। Now, infraorbital margin of the zygomatic bone laterally and maxillar lateral orbital margin is formed by the zygomatic process of the frontal bone above and the frontal process of the zygomatic bone below. Now, relations of the orbit. The relations of the orbit are as follows: superiorly, anterior cranial fossa, part of the frontal air sinus; inferiorly, maxillary air sinus; medial, ethmoidal and sphenoidal air sinuses; lateral temporal fossa in front, and middle cranial fossa behind. Now, the temporal fossa is in the anterior part, posteriorly the middle cranial fossa. Now, you see the anterior cranial fossa, middle cranial, posterior cranial fossa. The base of the skull, the skull is divided into 3 compartments. Okay, next. Same picture. Next. Now, this is the thing, that the axis. Now, visual and orbital axes. Some interesting facts. Visual axis, it passes through the center of the anterior and posterior poles of the eyeball. Orbital axis, it passes through the apex of the orbit and center of the base of the orbit. Okay. The angle between visual and orbital axis measures about 20 to 25 degrees. Orbital index maximum. Now, this component can come as a short note, 4 number. এরা ছবি এঁকে দিলে, অ্যাঙ্গেলগুলো ড্র করে দিলে, বাস এই মানে এগুলো ছোট ছোট, কিন্তু it can come as a short note,
যেমন orbital index is useful in forensic medicine, anthropology and surgery. Now, everything is computerized in ophthalmology. Mostly of this thing they are check-up, eye check-up, ওই লেন্সও দেওয়া হয়, কিন্তু প্রথমেই যাবে যে কোনো একটা আই হসপিটালে, ইউ সিট ইন ফ্রন্ট অফ দি কম্পিউটার, কিছু ইমেজেস আসবে, যাদের চশমা আছে তারা তো রেগুলার চেক-আপে যাচ্ছ, এবার সেই ইমেজগুলো দেখে সঙ্গে সঙ্গে সেটা কম্পিউটারে এসে যাচ্ছে। কিন্তু প্রিভিয়াসলি ইট হ্যাজ টু বি ক্যালকুলেটেড। তাও এখনো কম্পিউটারে নট এনিথিং ইজ নট দি লাস্ট ওয়ার্ড, কারণ ওখানে অনেক সময় দেখা যায় একটু আধটু ডিফারেন্স হতে পারে। তুমি এই চশমা দেওয়ার ব্যাপারটা থাকছে, everyone is of you are not experienced, but those who are having specs, you have experienced. Now, one thing is that now this can be a short note or a small 4 marks or 3 marks question. Okay, next. Now, orbital fascia or periosteum. Now, this is the thing, the optic nerve and the orbital fascia. See, এতক্ষণে এটা লাইন বাই মেনিঞ্জাস, and you see the next again some you will get it in your books, you read next. Now, suspensory decouplement Lockwood, that can be a short question. Now, lateral check ligament, medial check ligament, and the IR is the inferior rectus, LR is the lateral rectus, IO is the inferior oblique. These muscles of the suspensory and check ligaments of the eye. Next. Now, lateral check ligament, Whiteden's tubercle attached থাকে, posterior lacrimal crest, medial check ligament থাকে, মানে everything like the crest, এই যে ক্রেস্টটা হয়েছে কেন, এটা তো স্মুথ থেকেই যেতে পারতো, কিন্তু এই ক্রেস্টটা ওখানে একটা টিউবারকল জাস্ট টু গিভ অ্যাটাচমেন্ট টু দি রেসপেক্টিভ লিগামেন্টস। ওকে, নেক্সট। নাও extraocular muscles, these are describe the origin, insertion, nerve supply and the actions of extraocular muscles. Now, this can be a short note, 5 marks. Okay. The extraocular muscles of the eyeball are classified into 2 groups, voluntary and involuntary. Voluntary muscles, these are 7 skeletal muscles. They are as follows. 4 recti muscles, superior rectus, inferior rectus, medial rectus, lateral rectus. It is easy to remember. 4 rectus muscles, superior, inferior, medial, lateral. Now, 2 oblique muscles, superior oblique and inferior oblique. Now, the one levator palpebral superior, muscle of the upper eyelid, to elevate your eyelids, and the involuntary muscles, these are 3 involuntary muscles, superior tarsal or Muller's muscle, inferior tarsal and orbitalis. Next. Here, extraocular muscles, you see it's a section. The part of the maxilla has been, you see the lateral rectus, the sclera of the eyeball, the superior oblique, the inferior oblique, it goes round like this, and the sphenoid. Next. Now, some interesting facts again. Superior tarsal muscle is deeper part of the levator palpebral. Superior muscle is inserted in the upper border of the superior tarsal. Innervation sympathetic fibers from T1 segment of the spinal cord. Action elevation of the upper lid. Denervation of superior tarsal muscle is Horner syndrome, results in ptosis, drooping of the eyelid. Now, inferior tarsal muscle is a smooth muscle that extends from the facial sheath of the inferior rectus and inferior oblique to the lower margin of the inferior tarsus. It depresses the lower eyelid.
Orbitalis is a smooth muscle that brings the inferior orbital fissure. Its action is not known. Next. Again, recti muscles. Origin, all the recti muscles arise from a common annular tendon or tendinous ring of Zinn. This ring is attached to the middle part of the superior superior orbital fissure. Now, this is the optic canal. Now, the superior oblique, the body of the sphenoid. Now, recti muscles are here in this ring, and tendinous ring of Zinn can be a small, short question even. Okay, next. Origin of extra ocular muscles. Next. Again, insertion of the extraocular muscles in the orbit. You can see the picture. The superior oblique, superior rectus, medial rectus, lateral rectus, and the inferior oblique. Next. Next. Now, the medial rectus 5.5 millimeter, inferior rectus is 6.5 millimeter, lateral rectus is 7 millimeter, superior rectus is 8 millimeters. Now, the recti muscles having different lengths. Why? Babu, follow. The rectus muscle, recti muscles are having different length. The medial rectus, inferior rectus, medial rectus is 5.5, inferior rectus is 6.5, lateral rectus is 7, superior rectus is 8 millimeters. Why? What is the reason? Now, movement to সবারই হচ্ছে, কিন্তু এগুলোর একই হলো না কেন? এই যে বোতামের ঘাটগুলো সব একবারে একটা সেম ডিস্টেন্সে আছে, ঠিক আছে? তাহলে এই ইয়েগুলো তোমার মাসেলসগুলো কেন তোমার একটা ছোট একটা লম্বা সব, হ্যাঁ, এবার না তাহলে অরবিটের ডাইমেনশনে, এবার না তোমার তো মেন থিং হচ্ছে যে অরবিটের ডাইমেনশনটা মেন থিং, মানে যতটা লেংথ সেই মাসেলটা ট্রাভেল করছে, মানে ডিউ টু ফাংশনাল কম্পোনেন্ট অফ দি মাসল, ন্যাচুরালি দেয়ার লেন্থ আর ডিফারিং, মানে অ্যাকোমোডেটিং ধরো এরকম, এবার মিডিয়ালটা শর্ট হচ্ছে, ল্যাটারালটা অনেকটা বেশি ইয়ে থাকছে, তার জন্য সেটা লম্বা হচ্ছে। Am I clear? এবার ঠিক আছে, এবার কথা হলো নেক্সট। Now, oblique muscles, there are two oblique muscles, superior oblique and inferior oblique. Inferior oblique and superior oblique. Now, next, levator palpebral superior muscle. Now, it is a muscle of the upper eyelid. It is thin, triangular muscle. It originates from the lesser wing of sphenoid above and the front of the optic canal. Now, direction of the fibers, the fibers run forward and split into superior lamina and or voluntary lamina and inferior involuntary lamina. Insertion, the fibers superior lamina pierce the orbicular oblique muscle and insert on the skin of the upper eyelid. Now, few fibers are inserted on the anterior surface of the tarsal plate. The fibers of the inferior lamina are smooth muscle fibers, that superior tarsal muscle. Now, innervation, all the voluntary extraocular muscles are supplied by oculomotor nerve except superior oblique, which is supplied by the trochlear nerve. B, lateral rectus, which is supplied by the abducens nerves, and involuntary muscles of the eye are supplied by post-ganglionic sympathetic fibers from superior cervical ganglion. Now, superior oblique supplied by the trochlear nerve
Lateral rectus is supplied by the abducens nerve 6 LR. Lateral rectus SO is 4. Involuntary muscles of the eye are supplied by the post-ganglionic sympathetic fibers from the superior cervical ganglion. তোমাদের যখন dissection দেখাবে দেখবে এই superior cervical ganglion you will see. Next. Now these are the muscle components and the nerve supply. You see it is like a strap. These muscles are there and each the lateral rectus, abducens nerve, the ciliary ganglion below, and the lower division of the ocular nerve, the medial rectus. Now, upper division of the ocular nerve supplying the superior rectus and levator palpebrae, and the superior oblique by the trochlear nerve from the superior orbital fissure. Now the lower division of ocular nerve, the inferior rectus, and the inferior oblique is below. Next. Now these are the right short notes on the action of the eyeball. Now the movements of the eyeball, this is right short notes. This is a NMC or National Medical Council's. These they will they have given the guidelines accordingly. This PowerPoint is being prepared. Now these are the components you will be seeing in the right short notes on the action of the eyeball. This is important. Next. এগুলো তো chart form এ করেছে. Next. These are the pictures of the right eye, superior rectus, elevation, adduction, intorsion, and inferior rectus is depression, adduction, extorsion, medial rectus, adduction, lateral rectus, adduction, superior oblique, depression, abduction, and intorsion, and inferior oblique, elevation, abduction, and extorsion. Action of individual muscles of the eyeball. Next. Now again, the conjugate movement, what is called elevation, it could might be 71, 75. হ্যাঁ তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারে, ঠিক আছে, মানে ইউ আর নাও সন্ত্রাসবাদী আর কি, ইউ আর মার্কড, বুঝতে পারলে না? তো histology of tongue. Okay, write it down about the tongue. What are the features you have to know? So, which type of organ it is? Where it is found? It is found in the floor of oral cavity. Okay, so which are the bone it is attached to? Which are the bone? Tell me, which are the bone that the tongue is attached to? Huh? One is hyoid and another one is arektar ki naam bol? Huh? Arekta ki ache? Mandible, right? So what are the muscle that are the tongue used to rest? Okay, which are the muscle after which the tongue used to rest? Tell me, which are the muscle? না, টাঙের মাসল বলিনি আমি, বলছি টাং যে রেস্ট করে ওরাল ক্যাভিটিতে, সো হুইচ আর দি মাসল? কি কি মাসল আছে বল? একটা হচ্ছে মাইলোহায়োইড, ওকে, রাইট ইট ডাউন, মাইলোহায়োইড, এন্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ আছে, এটা একটু দেখো ইউএসবিটা, ইউএসবিটা একবার দেখ। সো টাং ইউজ টু রেস্ট ইন, ওয়ান ইজ মাইলোহায়োইড, okay, and another muscle is hyoglossus. Write it down, another muscle is hyoglossus. Okay, now briefly, what are the things you will get in the tongue? What are the parts of tongue? How many parts are there in tongue? Kiki ball? It has got root ache, tip ache, and apex ache, and another one is base. Now tell me where it is attached. Where the root is attached? Which bone?
root of the tongue is attached thyroid process টা কোথায় থাকে কোন bone temporal bone যে elongated part right so সেখান থেকে একটা মাসল আসবে কিছু বলেন ঠিক আছে সেখান থেকে একটা মাসল আসছে ওকে but actually where it is attached to just now I said thyroid bone okay but what about the floor and the apex where it rests কোন জায়গায় রেস্ট করে on the mylohyoid muscle above the mandible okay so briefly I will come to the presentation okay so see how the tongue is present okay so what are the part of tongue tell me how many parts are there superior part টাকে কি বলে বল dorsum of the tongue আর যেটা নিচে থাকে সেটাকে কি বলে ventral aspect of the tongue okay and if you see the ventral aspect there is one vein is running on okay one type of thing is running on that is known as frenulum okay frenulum linguae have you seen the blue color one ade barite ki mirror dekhbi okay so tongue is otherwise known as mirror of abdomen okay why basically we are studying tongue suppose karu jaundice hoyche which type of tongue you will see you have to say icteric don't say jaundice because icteric okay medical term icteric mane ki jaundice or yellowish tongue okay আর কি কি tongue type এ দেখতে পারি strawberry tongue okay it is seen in the scarlet fever okay then you used to see the geographic tongue কেন দেখা যায় vitamin deficiency which vitamin deficiency iron and B12 okay so see this is a write it down floor okay so floor it is a horseshoe shaped area okay that are beneath the tongue of mucous membrane tongue kintu long question e aste pare okay so you could take the note don't snapshot no snapshot write it down so tongue mucous membrane I told above the which muscle mylohyoid muscle okay so mylohyoid muscle then what is the definition of frenulum linguae bolte ki boঝা যায় lower surface of tongue that connected to the floor of the mouth by median fold okay so you could see এই যে এটা দেখতে পাচ্ছি এটার নাম হচ্ছে frenulum linguae okay and both side you could get this bluish color area that is known as deep lingual vein okay by the side আচ্ছা এবার বল salivary gland কোথায় কোথায় ওপেন করে how many gland are there 3 right parotid gland কোথায় ওপেন করে opposite to the crown of upper second molar tooth okay opposite to the crown of upper second molar tooth what about submandibular so that is the floor of mouth what about the lingual sublingual gland বলতে পারবি কোন জায়গাটায় see here exactly here okay see sublingual this is the এইখানটা দেখতে পারিস right so this is the sublingual fold this is the opening of sublingual gland okay and exactly on the side just the side of frenulum you will get the submandibular gland okay so these are the fold and papilla okay now oral cavity the whole tongue is divided into কটা division আছে anterior 2/3 posterior 1/3 anterior 2/3 টাকে কি বলছি আমরা which part oral part okay and posterior 1/3 is also known as pharyngeal part right পিছনের বর্ডারে কি আছে পুরো pharynx টা নামছে right nasopharynx কত দূর অবধি থাকবে up to the soft palate okay and then from the soft palate to what is the lower demarcation টা কি ওপরে আছে soft palate what is the demarcation between the nasopharynx oropharynx and laryngopharynx বল আনিশ বল ওপরের ডিমার্কেশন কি nasopharynx আর oropharynx এর মাঝে কি আছে soft palate রাইট এবার oropharynx আর laryngopharynx এর মাঝে কি আছে কে বললো রে হার্ড প্যালেট
So this is what? Epiglottis. Epiglottis. Okay. Epiglottis you could get here. Okay. So what is uvula? Uvula mane ki? You could see here is a conical projection. Okay. This is the roof of the oral cavity. So this is the hard palate and this is the soft palate. Okay. So এখানে অনেকগুলো arch দেখা যায়. Okay. So what are that? Palatopharyngeal arch. There is palatopharyngeal arch you could get over here. Okay. And another one is palatoglossal arch. So see this one first arch is known as palatoglossal arch. Next one is palatopharyngeal arch. Okay. Now what is the definition? It is a muscular organ that is covered by mucous membrane. Always remember. Okay. Tongue is actually muscular organ but it is covered by mucous membrane. Okay. And it is partly in oral cavity and partly in the pharynx. Okay. And it has unique capacity to assume any shape and position. This thing you know. Okay. So what are the function of tongue? Who will tell? Which are the function of tongue? Kiki bol. Number one is mastication. Then second one is deglutition. Articulation. কোন কোন ওয়ার্ড গুলো আছে রে যেগুলো টাং ছাড়া আর্টিকুলেট করা যায় না? টি, ভেরি গুড। আর কি? এল, আর কখনো খেয়াল করে দেখে কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেটা উইদাউট টাং ইউ কুড নট আর্টিকুলেট। একটা হচ্ছে টি, ওকে, এস, এল, এল, ওকে। So these are the articulation. If suppose anybody, any baby born with microglossia, কারো ছোট টাং হয় তো, so or stammering, so which are the word they could not articulate? T, S, L, okay, these are the words. Okay, now come to the development of tongue. So please November to the proper say, please take out your embryology book for once. Development of tongue কোথা থেকে develop করে? It is developed from primitive pharynx, okay, and it has got two part. I told anterior 2/3, posterior 1/3. Anterior 2/3 কার থেকে করবে? That is known as, just like anterior 2/3 from tubercular impar, from tubercular impar, anterior 2/3 from tubercular impar, okay, and posterior 1/3 from hypobranchial eminence, posterior 1/3 from hypobranchial eminence, okay. আরেকটা আমরা কখনো পড়ি না, the muscle develop from which myotum? That is the occipital myotum, okay. Muscles, all the muscle of the tongue are developed from occipital myotum, okay. So do you know the thyroid and tongue are interconnected by developmentally? How? So if you see the anterior 2/3 and posterior 1/3, there is one foramen that is known as foramen cecum, okay. So from that one structure is going on round the neck, that will develop the thyroid, okay. So if it persists, that is known as thyroglossal duct, persistent thyroglossal duct or cyst. Ki hobe? You will ask the patient to protrude the tongue, okay, and eventually you will see the thyroid gland is also moving. While he is taking out the tongue, the thyroid gland is moving upwards, and going inside, it is going downwards, okay. So it is known as persistent thyroglossal cyst, okay. From where it is coming? From the foramen cecum. Foramen cecum মনে পড়ছে হিস্টোলজিতে? foramen cecum কোথায় পাবি? So where you will get the circumvallate papilla, sulcus terminalis, V-shape area. So at that point, middle point, you will get foramen cecum, okay. So see, this is the development, okay. এটাকে কি বলছে? Primitive pharynx. কতগুলো pharyngeal arch আছে রে? 6টা। তার মধ্যে কোনটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে? 5 নম্বরটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাচ্ছে, ওকে। So we could see this is the tuberculum impar. See, this one is the foramen cecum, and what is this? Hypobranchial eminence. তিনটে দেখ একসাথে মার্জ হচ্ছে, okay. So it is making the anterior 2/3, this is making the posterior 1/3, okay.
Now what are the parts? Tip. So the anterior end or tip that rest against the incisor tip. যখন এটা রেস্ট করে কোথায় রেস্ট করে? The lower incisor. Okay. So it rests against the lower incisor tip. Okay. Base, which one is the base? Posterior 1/3, that is directed backwards to the oropharynx. Okay. And how many folds are there? Posterior pharyngeal part e কতগুলো fold থাকে? Write it down, this one. So median glossoepiglottic fold, median একটা থাকবে, দুটো lateral glossoepiglottic fold. So there are 3 folds. Okay, এখানটা if you see here, দেখ এখানে একটা median glossoepiglottic fold and these are the 2 lateral glossoepiglottic fold. So what is vallecula? Vallecula মানে কি? Okay, this is the space between 2 fold. এখানে কি হয়? The lodgement of foreign body, fish bone, chicken bones. Okay, কোথায় গিয়ে আটকাবে? ভ্যালিকুলা, ভ্যালিকুলাতে যদি না আটকায় লাস্ট কোথায় আটকাবে? পাইরিফর্ম ফসা। ওকে, পাইরিফর্ম ফসা ইন দা ফ্যারিংস, ওটা আমরা ফ্যারিংসে পড়ে নেব। ওকে, so now see, this is the root, this is, you know, this is attached to the symphysis menti of the hyoid bone. Okay, so hyoid bone is there, the root is attached to the hyoid bone. Write it down, root is attached where? To the hyoid bone. Okay, body, so it is between the apex and the root, you will get the body. What is the dorsal surface? This thing you know from histology. What is the lining epithelium? Lining epithelium টার কি নাম? Non keratinized stratified squamous epithelium. আর কোথায় পাবি এটা? Esophagus, very good. আর কোথাও পাবো? নন কেরাটিনাইজড। নন কেরাটিনাইজড হলে কি লাভ? So sometimes some objects are very coarse, right? It could harm the layer. So that's why this non-keratinized. Okay. So next, these are very important. Just know the name. এগুলো কিন্তু তোকে gross anatomy তে দেখাতে বলবে. Okay. Show me where is sulcus terminalis. So which one is the sulcus terminalis? So you could see in the posterior end there is V-shaped groove. Okay. Then there is foramen cecum. Foramen cecum টা কোথায়? যেখানে V টা পয়েন্টস করছে and making one depression, that is known as foramen cecum. Oral part, that is anterior to sulcus terminalis. Pharyngeal part posterior to the sulcus terminalis. And what are lingual papillae? Lingual papillae মানে কি? What are the lingual papillae? How many are there? 4 types. What are they? Ball, already you know. Circumvallate, তারপরে filiform, fungiform, foliate. Now tell me which one is the most numerous? Most numerous. Filiform. Okay, then what about the where you will get sulcus terminalis? There you will get circumvallate papilla. Okay. So we'll come to there. So see, this is the foliate papilla. So where you will get foliate papilla? Only lateral side of tongue. Okay, only lateral side of tongue. And each and every papilla is concerned about each and every type of taste. Okay, from physiology you know what are the different type of taste we are having. Okay, so now pharyngeal part, rather than that you are having the lingual tonsil. So which are the lingual tonsil? Here. Okay, these are the, see how many are there. So any kind of infection in the oral cavity, you will get swelling of the lingual tonsil. Okay. Then this one already we told, palatoglossal fold. Okay, so which one is the palatoglossal fold? See this one. This one is palatoepiglottic fold. Okay, glossoepiglottic fold, and this one is palatoepiglottic fold. Okay. So what are the muscle? Now write it down. These are very much important. How many type of muscles are found in the tongue? So there are 2 types, you know. One is intrinsic, another one is extrinsic.
So intrinsic muscles are, how many are there? 4 types. Okay. So number 1, that one is the superior longitudinal, inferior longitudinal, transverse and vertical. Okay, these are the 4 intrinsic. Extrinsic muscle ke bolchili? Tongue এর muscle পড়ে এসেছিলি last bench. তোর পাশের জন্য কি বল? extrinsic muscle বলছিলি? Styloglossus, hyoglossus আর genioglossus আর palatoglossus, and another one is muscularis uvuli. Okay, so there are 5 type of muscle. Okay, so these are all the extrinsic muscle. So see, this is, if you cut the tongue from the transverse section, so how you will get? These muscle are the genioglossus, both side. Okay, this picture is little bit hazy. Okay, so now write it down. Superior longitudinal. Superior longitudinal kothay pabi? So if you take out the mucous membrane of tongue, okay, from above, so first muscle you will get, that is known as superior longitudinal. So contraction of superior longitudinal ta ki korbe? Concavity of the dorsal aspect of the tongue. Okay, so inferior ta ki korbe? Convexity of the dorsal aspect of tongue. Okay, longitudinal muscle. For getting the longitudinal muscle, you have to cut the tongue transverse section. Okay, have the transverse section. Now intrinsic muscle আর কি আছে? Transverse linguae, vertical linguae. এটা কি আছে? Extend from the median septum to the margin. Okay, and vertical from the border to the anterior part. Vertical টা কোথায় দেখা যাবে? Only on the border. Okay, but transverse would be found on the median margin of whole tongue. Okay, so it makes the tongue broad and flattened. So now write it down. What are the extrinsic muscle? So number 1 is palatoglossus. Palatoglossus name signifies origin কোথায় হবে? Palate. কিন্তু palate এর কোন part? That is known as palatine aponeurosis. এই জিনিসটা কি? Between the hard palate and soft palate, there are some flattened muscle. Okay, so these aponeurosis is also known as palatine aponeurosis. So origin hobe palatine aponeurosis and inserted on the side of tongue. Okay, then next one is styloglossus. Styloglossus কোন বোনের part? From the tip of styloid bone. বল, tip of styloid process. Tip of styloid process. Okay, আর কি মাসেল অরিজিন করে বলতে পারবি? Stylohyoid আরেকটা, hyoid পেয়েছে, stylohyoid. Okay, stylohyoid, styloglossus, stylopharyngeus, these are all are taking from the styloid process. এখানে দেখতে পারবি, ঠিক আছে? If you see the skull, it is very thin, one elongated process. Okay, 4টে মাসেল হবে, একটাই লিগামেন্ট হবে, সেই লিগামেন্টের কি নাম? Stylomandibular ligament. Okay, stylomandibular ligament. Stylohyoid ligament to আছে, stylomandibular ligament আছে, and there are 3 muscles. Okay, stylopharyngeus, styloglossus, and another one is stylohyoid. Okay, strengthening the temporomandibular joint, because if you see which part of the mandible is attached to this process, this fossa of the temporal bone, কোন প্রসেসটা যায় এখানে? Condylar process. Okay, so just styloid process is situated just posteriorly. Okay, so it is additionally supporting 2 ligament. One is stylomandibular ligament, another one is stylohyoid ligament. Okay, here you are correct, it is found in the temporomandibular joint. Okay, temporomandibular joint টাও যেমন important, you have to also study the infratemporal fossa. Okay, that is also very much important, infratemporal fossa. So what is genioglossus? Genioglossus is always, remember, it is also called as safety muscle of tongue. Why?
এবং জিনিওগ্লসাসটা আর হ্যাভিং বোথ সাইড, ওকে, রাইট সাইড জিনিওগ্লসাস, লেফট সাইড জিনিওগ্লসাস। ধর কারো স্ট্রোক হয়েছে, ওকে, লেফট সাইড ব্রেনে কারো স্ট্রোক হয়েছে, সেক্ষেত্রে কোন সাইডে জিনিওগ্লসাসটা প্যারালাইজড হবে? রাইট সাইড। তাহলে টাঙের মুভমেন্টটা কিরম থাকবে? কোন দিকে থাকবে টাঙের মুভমেন্টটা? ডেভিয়েটেড টু হুইচ সাইড? সো যদি আমি বলি রাইট সাইড জিনিওগ্লসাস, হোয়াট ইজ ইটস ফাংশন? কি ফাংশন হবে তার? টু মুভ দ্য টাং টু দ্য লেফট সাইড, ওকে। তো এক্ষেত্রে পারসন ইউজ টু মুভ দ্য টাং অন দ্য রাইট সাইড, কিন্তু সে লেফট সাইডটা পারবে না, ওকে। সো আপ টু ফেস দেখা যাবে যত সিমটম গুলো সব হবে কি the same side up to the face, remaining whole body it would be to the opposite side। তার মানে কি হবে? রাইট সাইডের হ্যান্ড, ওকে, যেগুলো হেমিপ্লেজিয়াতে হয়, বুঝলি, রাইট সাইডের হ্যান্ড, রাইট সাইডের লেগ প্যারালাইজ হবে, means below the trunk, okay। So now genioglossus, what I am asking, it is takes origin from where? কোথায় থাকে জিনিয়াল টিউবাকলটা? ম্যান্ডিবলের কোন টিউবাকলটা? দুটো জিনিয়াল টিউবাকল থাকে। সুপিরিয়রটা কি করে মনে রাখবি? টাং ইজ অ্যাবাভ, হায়ার বোন ইজ বিলো, ওকে। সো সুপিরিয়র জিনিয়াল টিউবাকল থেকে জিনিওগ্লসাস and below there would be geniohyoid, okay। So what is hyoglossus? Hyoglossus টা কি? greater cornu and the body of the hyoid। hyoid bone পড়ানো হচ্ছে তোদের? hyoid bone পড়ানো হচ্ছে? So hyoid bone এর মধ্যে কি, যে গলার যে বোনটা থাকে, it is the only bone has no other bony attachment, okay। it is suspended by all the muscle। So if you see the hyoid bone, it has got one greater cornu and lesser cornu, okay। So from greater cornu you will have the hyoglossus, okay। And where it is attached? To the styloglossus। And what is ILM? ILM টা কি রে? Inferior longitudinal muscle, okay, inferior longitudinal muscle, okay। So see how the extrinsic muscles are coming। So this is the styloglossus, okay, this is the palatoglossus, this is the hyoglossus, and this is the genioglossus, right। So what I am asking, why genioglossus is known as safety muscle of tongue? কেন বলা হয়? হ্যাঁ, collapse, yeah, very good। not paralysis also in the patient who are unconscious, ঠিক আছে। unconscious হলে কি they have got no control, so tongue could go towards the pharynx, okay, and it could also block the airway even, okay। So that is prevented by this genioglossus। So that's why এটা কিন্তু explain why তে আসে, okay। So that's why it is known as safety muscle of tongue, okay। So see, these are the colors। So where you will get genioglossus, it is making the floor, sorry, this one is the geniohyoid, okay। This fan shaped muscle, always remember which one is a fan shaped muscle, that is known as genioglossus। From above it is coming, that is known as styloglossus, okay। And this one is the hyoglossus, means from everywhere tongue are protected, ঠিক আছে। এবার টাঙের কি কি অ্যাকশন আছে? already we have know the superior longitudinal কি করছে? concave করছে, and inferior longitudinal convex করছে, okay। vertical longitudinal কি করবে? flat করবে। transverse longitudinal কি করবে? যখন আমরা টাংটাকে ভার্টিক্যালি এক কাছে নিয়ে আসি, কারেক্ট। সো দ্যাট ইজ ডান বাই দ্য ভার্টিক্যাল লিঙ্গুয়েট, ওকে। সো দিস আর দি ফোর মাসেল। সো এই এক্সট্রিনসিক মাসেল গুলোর কি কাজ? টাঙের আর কি অ্যাকশন আছে বল? জাস্ট লাইক ম্যান্ডিবল, one is protrusion, another one is retraction। So protrusion would be done by which muscle?
only one muscle, that is the genioglossus. Okay, so this is a task for you. ঠিক আছে, genioglossus একমাত্র protrusion করে, but the assignment for you is how, find it out, how. Okay, how the genioglossus is protracting the tongue. What are the retracting muscle? Styloglossus, hyoglossus and palatoglossus. Okay, আরেকটা কি মাসল আছে রে? chondroglossus. Okay, so now it is obsolete. Chondroglossus, actually there are 5 muscles in the tongue. Okay, so papilla, this thing I don't want to elaborate, we have already studied. So mone rakbe which one is the maximum? That is the filiform papilla, numerous. আর ভ্যালেট প্যাপিলা কতগুলো থাকে? 8 to 12. Okay, 8 to 12. Arterial supply কি কি আছে? Who will tell me the branches of external carotid artery? বল। superior thyroid artery বল, and superior thyroid, so which are the posterior artery? posteriorly কোন কোন আর্টারি যাচ্ছে? দুটো আর্টারি, একটা হচ্ছে occipital আর posterior auricular. Okay, which are the first two artery? Superior thyroid and ascending pharyngeal. Okay, and which are the terminal artery? Maxillary artery and superficial temporal artery. Okay, so there are 8 branches. Why I told? See the blood supply for tongue. কতগুলো আর্টারি আছে? So there are total 5 artery. Okay, there are total 5 artery. একটা আমরা already জানি lingual artery, which is the chief artery from the external carotid. Okay, then this chief artery has got 2 part, one is deep lingual, another one is dorsal lingual. Okay, and there are another 2 artery, tonsillar branch of facial artery, যখন tonsil কে সাপ্লাই করছে tongue কে আরেকটা ডিভিশন দিচ্ছে. Okay, and another one is ascending pharyngeal artery. Okay, so these are the arteries that are found in the tongue, highly vascular organ. Okay, so venous drainage কি কি আছে? The vein কি কি আছে? একটা হচ্ছে deep lingual vein, venicomitans, lingual artery. Okay, and another one venicomitans with the hypoglossal nerve. Okay, so these are the lingual artery and lingual veins. Okay, now about the lymphatics. Lymphatics can be important because of carcinoma. So what are the lymphatics you will get? Just remember this one: omohyoid, jugulo-omohyoid, deep cervical, cervical, jugulo-digastric. Okay, so write it down. First one is jugulo-omohyoid, jugulo-omohyoid. Then deep cervical, deep cervical. Okay, and another one is digastric group of lymph nodes. Total 3 type of lymph nodes. Okay, so that are the lymphatics. So now coming to the nerve supply. Nerve supply of tongue is very much important. How many type of nerve supply are there? 2 types. One is sensory and another one is motor. So sensory, which is the chief supply? কি নার্ভ বল? সেন্সরিটা কে করবে? lingual nerve. Okay, lingual nerve. So which are the sensory means? The pain, pressure, touch, temperature. Okay, and motor supply, the tongue has got dual motor supply. Okay, by anterior 2/3, posterior 1/3. Anterior 2/3 by কি করে বলছিস? I am saying about the motor supply. 12, all are hypoglossal, all are hypoglossal. Okay, and posteriorly, so see, I told you there are another thing that is known as taste sensation. Why, where you got confused? Motor supply means these 5 extrinsic muscle and 4 intrinsic muscle. Okay, total 9 muscle.
So these would be done by hypoglossal. Okay, and another sensation we know about the tongue, that is known as taste sensation, right? So taste is again divided into anterior 2/3, posterior 1/3. So anterior 2/3 কে কি করবে? ফেসিয়াল এর কোন ব্রাঞ্চ, নামটা কি? Anterior 2/3 of tongue taste sensation is carried by what is nucleus tractus solitarius? পড়েছিলি ফিজিওলজিতে না পড়িসনি? এনটিএস পড়েছিলি? কর্ডা টিম্পানি। ওকে, কর্ডা টিম্পানিটা কার ব্রাঞ্চ? ফেসিয়াল। ওকে, anterior 2/3 is supplied by chorda tympani of facial. What about the posterior 1/3? আর তার সাথে কি আসবে? Vagus. Okay, vagus. These all taste sensation would be carried where? To the nucleus tractus solitarius. তোদের আসেনি এটা এক্সামে? টেস্ট পাথওয়ে এসেছিল ফিজিওলজিতে? Study AKJAN. Okay, if you got the book, very nice. Taste pathway. Okay, so see, this is written. So vagus এর কোন ব্রাঞ্চটা আসবে? Remember, this one is internal laryngeal of vagus. Okay, motor innervation, এখানে একটা টুইস্ট আছে, not all the muscle is supplied by hypoglossal. So which is the exception? Palatoglossus. It is supplied by accessory. Okay, which accessory? Cranial or spinal? Cranial. Obviously it is cranial. Spinal accessory কাকে করবে? Trapezius and sternocleidomastoid. This conception should be very clear. Okay, so clinical anatomy তে কি কি পাবো? Number 1 is congenital malformation. So what are that? So there will be macroglossia, microglossia. Okay, then there is aglossia or absence of tongue, bifid tongue. Okay, and the fourth one is ankyloglossia. So what is ankyloglossia? So you will get this patient in the surgery. Okay, congenital anomaly, we will see some structure is attached between tongue and the floor of the mouth. Okay, some structure, so the surgeon used to cut the structure in between so that the baby could able to speak. Okay, so this is known as ankyloglossia. Ankyloglossia means the tongue is attached to the downwards to the floor of the oral cavity. Okay, so that is known as ankyloglossia. So this is the tongue is the mirror of abdomen and face is the mirror of an individual, right? So tongue means, if you see the tongue, you could assess the abdomen. Okay, so number 1 is icteric tongue, then strawberry tongue, geographic tongue, and glossitis, arekta hochhe inflammation, and another important thing is known as gag reflex. What is gag reflex? তোদের সিনিয়রদের এখন জিজ্ঞাসা করবি, ওরা হাচিনসন পড়ছে। ওকে, যদি কেউ পড়ে থাকে এখন। সো গ্যাগ রিফ্লেক্স কি? Spatula, have you seen the spatula? The ENT person used to see depress the tongue. Okay, so by the spatula, if you just go to the posterior wall of the pharynx, if you touch over there, suddenly the patient would be gagging. Okay, so this is known as gagging, gag reflex. Why it is happening? এটা MCQ তে আসে, which nerve? Remember 9 and 10. Okay, so that means glossopharyngeal and vagus. তোরা জানিস posterior part of tongue is supplied by glossopharyngeal and vagus. So this is known as gag reflex. Okay, so আর কি হতে পারে? laceration, paralysis. Paralysis টা একটু ভালো করে দেখে নিবি। Okay, already I have discussed. Okay, আর কি আছে? So have you seen anybody having the heart attack? Okay, so you used to keep one type of tablet just below the tongue. What it is called? কাউকে দেখেছিস এটা? Sorbitate. Okay, so why we used to give? Because high efficacy, very quick efficacy.
তুই যদি কোনো একটা ড্রাগ খাস, ওকে, it will take long time because at first it will go to the liver, then it will start act. Okay, if you give the venous, then also it will take time, but it would be very faster. Okay, sublingual. Then there is Ludwig's angina. What is this? If there is any decay tooth, it may cause angina, so that is known as Ludwig's angina. Okay, and carcinoma of tongue কোথায় হয়? Mainly to the lateral border. কাদের ক্ষেত্রে হবে? Who are tobacco chewer. Okay, for them it is very common. So these are the, see, this is the drug they are giving. Sublingual drug কোথায় দেয়া যায়? Definitely on the which surface? On the ventral surface of the tongue. Okay, and see, this is the Ludwig's angina. See how it is swollen, this whole neck. Okay, so what is this? This is they are taking care of the unconscious patient. Okay, you have to keep one pillow, you have to give something that the mouth should not be dried up. Okay, and you have to prevent the tongue is not going backwards during unconsciousness. Okay, so you move the patient to the lateral side. So what is this? This is the fissured tongue and there is a bad breath. So this is known as halitosis. Okay, so that is all about the tongue and oral cavity.